A re rapele modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha ya leina la gago re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo gore re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo haseng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste mo rena le mmoloki wa rona amen. Please be seated. Order, Mr. Speaker. Order, Mr. Speaker. Kya bo if I go pump it, I get cross. Hey, Bitsang. Order. 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 All right, members. Good afternoon. Yes, today is Wednesday, and you know we start in the afternoon. Let us start the business of today with a motion. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Approval of the draft national plan NDP 12. Motion. Resume debate. Order, honorable members. What is happening here?
Order, honorable members, there's something wrong with my speaker's notes here. Honorable members, the question is that this Honorable House resolves that the Draft National Development Plan 12, Chapter 3, Manufacturing Sector be approved. Honorable members, the debate on this motion is resuming. I therefore remind you, honorable members, that I shall call upon the Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship to reply to the debate at 14:45. 14:45 hours today, and the question will be put at 15:05 hours today. When the House adjourned yesterday, Honorable Kidikilo had just concluded his debate, and the floor is therefore open. I'll be moving to the side of the ruling party. The ruling party, did you send me your list of debaters? Aha. Honorable Morai, the reason Lukutlan, a member for Kalahari North, followed by Honorable Raifele Sedumbo, member for Tonota, in that order. Mr. Speaker, Mr. Speaker, Leboge Ministera Rentsima gore ba hapele moalo wa gagwe ka kganya go ya manufacturing ke re ke ya mana ke ra ke re ka go support Mr. Ntsima mme ha ke go support hela ke tabe ke go support ke ta ke go talaletsa ka re ke le mo gona le odile dintsi tso di togetseng thata mo re so shela ha o tsa kgaolo ya kgalagadi ke re me pele ga ke ka tswela Mr. Speaker ke re me ke itse molaetso tswang go moraheng wa Kgalagadi North o ya go Honorable Ntsima o ntšheri go ntšheri ke re Mr. Speaker morahe wa Kgalagadi North Khosi Kabatupen wa Zucha le Honorable James Kakego Councillor wa Zucha Khosi Khotafelo wa boraro wa Hukuntsi ba rile ba itumetse thata ha ba utwa go te Honorable Ntsima ke ministera ba itumela thata ile ba itumela thata ba utwa go te Assistant Minister rawa o mongwe wa bone o ne le gore o goletse gone mo kgaolong ya la Kgalagadi ya Zutswa Nyathanga e rragwe le Honorable Ntsima ke bone ba simolotseng Zutswa salt pen ba re ba itumetse thata Honorable Ntsima mme ba re ile ba lebogile thata ka gore a re itse ha o togetseng teng o tshwanetse go heleletsa go Zutswa. Mr. Speaker, me lanta ke gape ke tswelele ke leboge di buitsa maabane mo go hapegileng Honorable Walker Honorable Lucas ke go leboge mokaolong ke re tshwarela yalo o gakologela ba ba dikuo dikhutshwane le ba ba lebetsweng ba kgaolo tse di tshwanang tsa Kgalagadi le tsa Chobe le o Kavango ke tabe ke ira nka ira phoso nka se ke leboge Honorable Moswane o leng gore mme go molemo thata ka gore o tswa go ikutela ba iponela gore ha go to Kgalagadi go tewa eng ska ka se skalokalo o se ikutetse a ipotsa potso gore a mme tota go santse go le teng mo go ka nna yana mo lehatsheng mme go bone gore go ntse yalo. Mr. Speaker, me ke lebaganya le submission ya ga Honorable Minister of Manufacturing gore o dirile
go se go tola motse wa rona wa Zutswa. Zutswa ke mengwe ya mahelo a leng gore gompieno ne re sologetse gore ha go tsena mo dikganyeng tsa bo manufacturing e be ka di goga ko pele ka gore ke one hela motse wa gore gompieno ha re ya mari bua ka dikgang tsa manufacturing tse leng gore di ka create employment e leng gore UDC ne supa gore bo 100 jobs e ka ke yone motse o ka bo o leader re na le letswai hela le thomolang pelo Mr. Speaker le le ko Zutswa ko le lentsi mo go tsa mothuko mme ga se Zutswa la ka re dipene tse di dikologileng kgala ga ditsele tsa bo ho kuntsi ke ra yone motse o a rona wa headquarters ya rona go na le letswai mo go one le one mme sengwe hela se se utisang mothuko ke gore ga ke itse gore ga tota rona ko kgala ga re jetse bo gourmenteng ka re le gourment wa ga re musilene o na itebatsa kganya Zutswa hela ke sa itse gore kganya go keng mme ke na le sologela gore honorable Ntsima kgakulo ke go bang hapele o ta boa o akanya sesha batho ba Zutswa Mr. Speaker ba nthumile ba re ke ba kgala ga di north le batho ba le bontsala bone ko kgaolong ya ga re motsamai bare ba lapisitswe ke go berekana molaluba ba batla go tswa mo kganye ya dependency syndrome da fed up ba batla go iperekela ba itshwarela ka diata le bone hela ka batho ba mo goditshane batho ba serowe batho ba mo lepolole ba tati ba batla go kgwetsa di GD6 ba di ithekela ka madi a batlang ba iperekela ko Zutswa bo ba ikagela manto a sekgowa hela ko ba itirela phakalana a bone ko Zutswa. That is possible, Mr. Speaker, because se ska diragalang ke gore letswai le la Zutswa le kgona go dirisiwa dio dintsi ne ke na le mongwe maabane wa di professor tsa Botswana o ko Bitrif antare Mr. Lekutlane ga go ka governmenta ka a change mindset wa go lebella khala di ko tase ka go re go skala ka skala sama burulwa Zutswa can be turned into an industrial hub ya Botswana on the factory mind ya letswai le Mr. Natali can be used for domestic use. Honorable Modise le wa itse gore ba melemo pharmaceuticals ba ka idirisa le bone can be used for animal feeds. Zutswa, Mr. Speaker, o ka re ka rekisa letswai go bo Lesotho mo ditseleng go isola le ditsela tsa bone ke bone mo go wena Honorable Minister. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Yeah. Neke bakanya tsamaiso gore ke the honorable member o bua mahoko a botlhoko mme ke maakanyetsa tsamaiso gore a itse re ntlo eno e teletsweng pele ke Umbrella for Democratic Change re lebile ko Zutswa ka a private sector led economy re tsamaela go nokong ra go imolla morwalo. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Kana wena tota hela ona le nna mo pelong ya go irela ke gore kgakala ko Francis Town. Mela re ta go ba se tshawa ga mma gona a Zutswa hale. Honorable Minister ne ke bona o bua ka tsela ya Sherwood Lake Report. Me ke re bona tsela ene e o hela. Do pagana go gongwe hela le ya ho kuntsi Zutswa. Those are production routes ibile ke tsone tse re di thokang mme ha ke di ane ke ra re ako o lebelele o tsenya mo teng ga manane wa gago e tshwanelele ditsela tse di tshwanang le tse dingwe mme ke go leboga Mr. Speaker. Honorable Gaifele Sodombo, member for Tonota. Thank you, Mr. Speaker. Le nna ke tse sebaka se go tsena mo kganyeng e ministera ka nti mothusa tona a supang ka madirelo mme e le selo se leng gore le mo maitamong a rona re ne re supa gone gore
go dira madirelo go ka hira batho ba le bantsi dipalo tse dintsi tse leng gore di ka hirwa mo madirelong a tshwana le ona re ntsi ma sa tswang go a supa a manufacturing gongwe hela ke simolola ke bo ke simolola ka kgang e leng gore re na le yone mo kgaolong ya Tonota ha o tsena mo kgaolong ya Tonota go simolola hela ha serule go a go ema mo molapong wa Motoutse ke letsopa hela le leng gore le harologanye ka mebala a lona go na le lesweu go na le lehubidu go na le leng gore e kare le setha mme kana lone letsopa lone le ke lengwe la ke sengwe se leng gore se dira ditiro se ka hira Batswana se ka hira bana ba go jwana bana ba serule bana ba fole bana ba Tonota bana ba Mandunyane kae go eleng gore ba tabe ba tswa teng kante Batswana hela ka bophara mme kana jaaka re supa yana ga se gore go ka dira ditena hela go dira le tsone dithaile tse ke dumelang gore bontsi ja batho ba gompie go ba dumela gore ha ruletse ka thaile ka go ya be e heletse bile le bega ile ya se jwale kante ya se manje mme ga mmogo le dikopi tse leng gore re nwa ka tsone tse re bonang di printile bo made in China di plate tse di jelang jalo ke dio tse leng gore di ka tswa teng mo letsopeng lonele mme ka tsela ntseng jalo re hira batho ka tsela e tsitsibanya mmele se sengwe be nna di textile ga o lebelela batho ba ileng gore kante ba sigile ba ruki jalo re ne re na le madirelo a bidwa go BMR garments mo Tonota madirelo a na hirile batho ba le 1000 plus mme ga re bua jana ba tswetse ne go ta ele thale ba dira gore ba loga gore go nne le tsela ba le sega ena sa aparo se leng gore wa sa apara o le Motswana mme batho ba heletse ba senyegelwa ke tiro ka ntha ya gone di funding tse leng gore ha o ba kopa madi mo bosida le makalana a mangwe a leng gore a dimisana madi e ne nna bothata hela jo e leng gore ha na bata gongwe 4 million o neelwa 2.5 million go thaediwa se leng gore ene o ntse ha tsha lebella gore mo mading a ke a adimang a khona go ntirela gore business ya me ke nne le tsothe di tsompelo tse leng gore ke a di thoka gore di bo di neta mme re na le engwe gape gate ke no air ke ba ileng gore ba dira kapari ya di bolo jalo ba ileng gore ke dumela gore le bone ba hirile dipalo tse di tshwara batho ba ka tshwara bo 50 plus mme tota ikuelo ya me ke gone gore a go reko mo go bone gore mente a tse tshwetso ya ka bomo hela ya gore tota batho ba ileng gore ba dira bone ba textile ha ba dira diaparo tsa go nna jalo di kompone jaaka ne re na le kompone e bula mo maabanyane tshwana tataki go ba bolelwe gore rekang di worksuit kanti PPE ye leng gore ke ya e tswang gone mo Botswana ene so se leng gore go tsawa kgato e leng gore ke ya ka bomo di uniform tsa dikolo jalo ene dilo tse leng gore le gone go pateletsa gore di components elucidation of ne ke re ka re o ska tshaba go papamala gore maphata a tshwana la sepodisi a tshwana la BDF a he batho ba o ditiro le ha ise di tender in a direct procurement o ska ga go dirwa di tender ka re lemogile gore di a re turela Oras Dombo thank you sele ka nya me o bua ma go kwa ileng gore kore o ke ne ke tsamaela gone go gore tota sepodisi se sole enne maphata a ileng gore kapari ya bone e dirwa ke bone batho ba go nna jana mme ebile jaaka o supa enne se leng gore sa go a pateletse le tsone di cancel tota enne khanye leng gore ba tabe ba reka ebile go pateletsa ka mokgontseng jalo gone gore go hire Batswana ka dipalo tse di utwala re na le netane engwe gape phane mo Tonota ha o tsaya go tswa phalape go ema a kitse gore ko kae le phane le lentsi mo eleng gore mme kana ha o lebelela gone mo nakong e leng gore phane ya bapala ka one
o ithele naga ele e tetse ditante tse e leng gore ke tsa batho ba e leng gore ba bapala phane mme gore phane e helela kae ke phane e leng gore ya o rekisiwa ko South Africa mme ga e rekisiwa ko South Africa yana ya boa ya go dira dijo tsa dikgomo e be e boela kwano re tare e reka boturu mme ha e le gore re na le maikaelelo jaaka re supa gone gore re na le maikaelelo yone phane ene e hulwe ke batho kante e selwe ke batho e dire dijo tsa leruo teng mo kgaolong mo Botswana e hire Batswana re kgone gore re nne le tswello pele mo go tsa itsholelo le hatse le tshwana la tonota go na le sejalo se e leng gore ba supa gore mmu a teng o rata sejalo sa teng ke lebolebo lebolebo le one ke sengwe se e leng gore ha se jadile se rojwa se bo sa go dira dijo tsa dikgomo jaaka ebile re supa re tana le dikgomo tsa mashiane e nna sengwe se e leng gore Batswana ba ta lema ka masheta a tseneletseng gone gore tota sejalo se bate ba se rekise mo legae la rona kante mo hatsheng la rona re dire ditiro kana e tabe le tiro gono ko le e leng gore ke molemi wa yone lebolebo o tabe a hira a lema ka bokete ebile a hira batho ka dipalo tse e leng gore di a utwala mme ka tsela e ntseng jalo go bo go nna le yone go dira ditiro sengwe sa dilo tse e leng gore gongwe ke eletsa gape gore se ka dirwa e ka nna di-diaper ka ebile goromente o tsere tshwetso ya gore o neela batsetse ma 300 pula mme ebile mme mongwe ha ke le ko gae kwa nampolelela gore ona ma 300 pula a simolola leng ke bone gore ke ipapana jang gore ke ke mmone mme seo se gore a gore gore re tere Honorable Ambassador Kenny Kinetiro Kaping. Oh, thank you very much, Mr. Speaker. Le nna ke re ke latlhele mo kganyeng ye ya papadi le madirelo. Like the minister said, jaaka a buile maabane, bothata ja rona mo lehatsheng le ke base ha re simololelang teng. Ha gongwe re ka togara tsa gore bangwe ba paletswe hela go sena mabaka gore to kgone go heta ba baneng ba le moteng so tse gore o bo itse very very clearly gore ne ba pallwa keng se se dirileng gore ba ska ba industrialize le hatshele. So for us to industrialize we have to have a base eta providing the market gore ha ka kwa wa dirahela industry is totally dependent on export. O sena base ya gago mo lehatsheng la gago. I think that point we have to appreciate. Le harena le bo African Free Trade Continental Area, whatever it is called, bo SADC. Hare sena base mo gae, Honorable Minister, ke tsela gore go tla nna thata. One of the things se le tshwantse gore le di lebelele as a government is the immigration policy. Ha le santse le gana ka ditsela tse di harologanyeng gore go diragale gore population ya Botswana e oketsege le population ha re gope in terms of creating a sustainable market. The city of Sao Paulo in Brazil is a self-sustaining economy. Banale 20 million people have set up a vehicle manufacturing facility. Ba itse gore le ba mahatsa se le ba ka ba phuaganya 20 million pula wa bone yo domestic ene o teng yo ka rekang production ya bone. Ke ra gore I'm raising this Honorable Minister as a red flag that you have to be conscious of. For the house in a market o eleng wa gago you are sitting on a very precarious position. Number 2, skills. House na the skill, Honorable Minister, tsa go manufacture. It becomes just a wish or a pipe dream for ke bata go turn the economy into a manufacturing economy. Ontsa bua Honorable Sidomba bua ka gore phane ya exportiwa ebe ya go bua kwa janong ele feed. If we want to take over that market, do we have the skills to turn that raw phane
into a cattle feed? Do we have those skills? So skills are very, very important. And that's why ke dumalana le ba ba neng ba bua gore go raya gore re lebelele thata our technical and vocational engineering, I think, vocational education and training. Because whenever mahatsa a leng gore a tsweletse pele in terms of manufacturing, China, Germany, South Korea, and so on and so forth. Ke mahatsa a leng gore batho ba bone they are highly trained mo ditirong tsa diata. Yaanong ha e le gore rona a ke tsoro ka minister wa basic education. Ha e le gore rona re opela steam hela ka molomo. Me on the ground ha gona sepe se se supang gore we are investing in steam. Di brigade tsa rona di santse di sena equipment ya yone e sa leng re hiwa ke ma Germany many years ago. E santse e sule e ntse hela jaka e ntse jang. We are not going anywhere in terms of producing the skills that a manufacturing economy requires. Se sengwe ne ele gore are lebeng hare industrialize, are lebeng our positions of advantage. Re batho ba go lema. Gore hare industrialize, are lebeng gore what can we industrialize from our agricultural sector? Re toka di tractora, re toka di kutskara, re toka all sorts of things. Mongwe ona bua ka batho ba ba dirang di kutskara ka ko block 80 ka kwa. If we are a country that is really focused, batho bao ne re ka go komela bona gore how many Batswana are there? Ba e leng gore re ka ba natshara gore they can now move away from producing on the roadside. Ba ka forma you know, a manufacturing center. E le gore jaanong ba manufacturer di kutskara, cattle trailers and other trailers tse leng gore di ka rekiwa mo Botswana be tsa rekisiwa konte ga Botswana. Industrialization ya rona should focus its attention on mining because we are a mining economy. Tsontse gore re bore le mo seemong sa go dira dilo tse leng gore di ka dirisiwa mo meepong. Skarata la naga e yote. And like batho ba bua, there is always a point to start. How ka simololang teng. E nngwe re tshwanetse gore re lebelele in terms of manufacturing ke go produce material for building. There is a lot of construction that is going on. E batho ba ikagelang ya ga ramoga billionaire ya 3, 4, 5, 6, 7. Le ya ba bangwe hela property developers ba ile gore ba batla go aga mantu. That is an area where we can stimulate manufacturing of the materials tse di tlhokagalang mo kagong in the construction industry. Jaaka re ntse re bua ka bo ikongwe yana, re bua ka bo the iron ore field ko Shaka. Keletso ene ile gore re akanyetse ko pele gore that iron ore refine mo Botswana so that it can provide the steel that is required in the construction industry. Ga se rocket science, Honorable Minister. Se se botlhokwa hela ke gore o itshegele tema e o ka e kgonang e realistic jaaka go buiwa gote whatever you do in terms of strategy, it has to be smart. And one of the words mo teng ke R, then that's realistic. O itsegele tema e leng gore o itse gore o ka e kgona o le Botswana. O se kwa le ka go ipega ko e leng gore ha ka kwa kgona go goroga teng. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Deputy Speaker, member for Mopane Metsi Mothabi. Mr. Speaker, di nara sitwa lentswe bile la change. Ke dumedise batlotlege, ke dumedise le minister, ke supe support ya ka towards your presentation, Minister. Ke re ko Mopane Metsi Mothabi re na le ditalente tse di teng tse di mmalwa. Ke tla buelela e ke lemogang gore e tshwere thata ke bomme bogolo thata e na le banana le bomme hela ba bagolwane ya go roka ba na le boitsanape ba go roka uniform ya dikolo.
mme ba ntumile gore ke go kope gore o go ba etele we go ba bona ba igrupile minister mme go na le bothata go na le competition e leng gore e ba itsa go tswelela kana e ba itsa go penetrate market ba rakana le dikgwetlho tsa gore bangwe ba tswa kwa ba re ba pile le bone le ba letsola dishopo tse dintsinyana tse ba loga ba se ga uniform ba na le yone mo dishopong ba e rekisa botshipi jaanong re le Batswana tota ka gore re ba baletswe ke itsholelo re tla be re seela go tse di cheap mme Mr Speaker e le gore botshipi bo gape ga se gone sente ga gona boleng mme jaanong ga ke re ha go setse go rekisiwa ga o kwa ra motho re sa rekise mme hela ba kopa gore ba sireletswe go nne le melawana e ba sireletsang nna bogologolo ne re utlwile ka re go na le dingwe tse di neetsweng Batswana gore di ska di a dirwa ke Batswakwa mme anong go lebega e ka re go tlogeletswe hela Batswakwa ba itsetse ditiro tse ka beng di dirwa ke baenggai Elucidation. ke gore Elucidation. Elucidation, Honorable Lekau. Nya hanga ka debate ne ke re kare yone ya bomme ba sega o ithatso gore kana puso ne ntshitse taolo ya gore di uniform di ska di a tsewa konte ya no di khathele tsone tse di teng mo Botswana tsa Batswakwa bone ya no ba o dara JC kgaogane ga bedi ba re ga se JC e be ba to go ikopanyetsa o bua gore dio tse di diragala ko block 3 kwa gore ba di tsenye le itho gore go se ka gata JC kgaogantswe e kopangwa. Deputy Speaker. ke a go leboga mokaolengwe kana re tshwaraganetse kgaolo ha ba tswa ga mmopane ba tsena ga mogodisane yanong ke diwe tse e leng gore ke nnete di a diragala bothata bo bongwe ko gore re kopa gore le lebelele kganye ya di-standard tsa BOPS go raya gore bomme ba itirelang ba ga ba tshwanetse gore ba ye go testa dilo gore di tsene mo standardeng tsa BOPS go nna thata ga gona testing facilities mo Botswana tsa BOPS Mr Speaker ba tshwanetse go a South Africa go na le banana ba ba dirang ditlolo facial creams ba ba dirang melora ga gona go ba testang teng kwana gore ba kgone go stempelwa BOPS certified ba tshwanetse gore ba Africa bora ba ye go testa teme go testa go a ba turela because hela is gore ga o tswa ko ntle o batla thuso le Motswakwa go na le ha o welang teng jaanong ke re re kopa gore le re tshwarele ba BOPS re le ba mmopane metsi motlhabe gore a go ka skele tlhwaga le re direle testing center mono ka gore re tsa gore ha o simolla o ya kwa ba palama ka madi a boketa ba sa kgone ha ba tsena kwa ba duedisa ma 20,000 per product ke ra gore ke na le monana o nne ke akanya gore gongwe o ka tla wa go mo ikutlwela sentle gongwe nna ke tlhakatlhakanya dipuo ga ke di bui jaaka ene mme hela se ke le kang go se bua ke gore ba eletsa gore ba ikgobokanya ha ba ikgobokantse bo ba producer di uniform tse e le bomme ba 10 go ntsha palo ye kgolwane tla beng e neelwa sekolo seo mme re kopa gore a re ha gona le baruki mo kgaolo e tshwana le mmopane metsi motlhabe ba lebaganwe ke dikolo tsa mmopane metsi motlhabe ba rekisetse dikolo tse go re go nne strict gore ga gona ope o tswang ka ko mmopane metsi motlhabe a tla go rekisa di-tracksuit mo kgaolong bomme bao ba le teng ba rekisa re kopa melawana gore le baakanye mongane tota hela se se tona re llela gore kana ha o ra motho o re wa rekisa wa ba soletse re wa go itlhela boleng jaanong ba le ka gore ba tshware boleng mme boleng bo jaanong ba buduelela go tswa ga jaanong dilwana ga di tsamaye ba rekisetswa ke batho tracksuit ke 450 gompieno mme mo go ba pile le rona ba re tracksuit ke 170 e leng gore e le tsatsa e leng gore kgantele go a re bana ba e tlhatlhaganya re kopa gape re ra gore o re thuse ka sida lone e tlhogatse melao gore bomme ba eletsang kana Batswana ba eletsang go gweba go na le mathata a go simolola kana tota tla itlhela jaaka re ntse re bua ka TVET ha ngwana ya la tswa teng ko training college eo ha ka ke a itshimollela ka gore ga ise a bereke a re tlhogatseng gore bogolo re ra banana re ba ye ko TVET e be re ba beetse gore nyame o ka simolola ka go neela Matswana ke ya go nne hela gore ba ska ba idiwa go tsena mo marketeng ka gore ba tla be go te ba batliwa di ga te go bidiwa go te security ka e ngwana e le gona a tswa mo sekolo re na le some chain stores mo lehatsheng la Botswana ba open gore ba tse di products tsa Batswana e be Batswana ba blockiwa ke BOPS
bob certificate ha e seo ba gana gore ba batse mme ba ba letleletse go tenya tla le re tleleng ka certificate sa gore nya ya no lisiame ke gone le tla tsena mme hela Mr Speaker ne ke re kare ba go bipotlana ba rona ga se gore ga ba kgone mongwe ke la bua gore le tla bana ba rona ba itirile digongwana mo dikgaolong ba re ba akanya dikoloi mme ha ne go na le hela gore tota bana ba tsewe go bona gore batho ba bana le talent ya go baakanya dikoloi aka di TVET di tla kana whatever se le gore se ka ba thusa di brigade tsone tseo bana ba tsengwa ho ba rutiwe ka gore kana ba re unemployment ke gone gore ba re ba itekela mo dikgweng mme go tlhelele hela ile gore khantele batho ga ba tsetsi ba kolota ba nyatsa ka gore ka hatla se ga setlhare ga pula ena o sietse ko gae ga gona sepe sa se dirang ga ana le ha berekelang teng ke kopa gape gore gongwe re nne re yakanye ministera gore re ikopanye le Red Koloti ga yo monyadi ne ke re ke a re a thusa gore gongwe re tle re kopane le re heliditsa gore re leke go ira madirelo ona mo dikgaolong bana ba tle ba kgone gore ba tsene go gongwenyana ba ithuse teng ke a leboga Mr Speaker la di rata di Honorable Karabo Sokret Khare, member for Moshopamanyang. Mr Speaker. Gore o mpile sebaka le nna ke a khele ke na ke tswe mantswe a le mabedi a le mararo mo pego e re beilweng ke tona Ntsima pele mme ke supela gore mohamo wa manufacturing kana go dira dithoto o botlhokwa thata in terms of go mo maitekong a rona go leka go tlhabolola kana go tlhabola isolelo a rona re diversify kana re tswakanya le yone mo hameng wa go dira mebereko re suletse mo go yone motsamaisa dipuisano mme sengwe se motho a ka se buang pele ke gore kganya manufacturing dingwe tse e leng gore di dira gore di nne bokete go direga ke ka le moturu ka teng it's very expensive in terms of gore go how level even when light manufacturing how re ka machine ko ntle go re capital outlay ya yone hela e go setse go khapela ko ntle go ba mo semo sa gore di price tsa go they are not going to be competitive because o tlo le ka gore so sentshang ho o bo era makapa gago go bo gore go ba mo semo sa gore ga o kgone go nna competitive e bo gore o kgone go tlelele yana ka kanye le mogopolo ke na lone go gore go gore mentase ka se ke gore hela ja ka bo di trekere kana di tsa temo tse re go le tsona ha di tsena go di bordering gona le ka ha di tshwarwang ka temo go tsa makgetho abatho ba ile gore in the line manufacturing ba bo peanut butter bo acha bo eng boy dio tsa bona ha ba direka ko ntle ba se ka sekele gore go ka diragalang jang ka makgetho go bordering gore cost ya bone se ka ya go godimo ene bo go ta go dira gore di price bone se ka tsana competitive ke sone se leng gore ne ke batla gore ke se be pele sengwe se batla go se bua mo tsamaisa dipuisano ke gore manufacturing is a product of research and as such tumela me ke gore di organizations tshwanetse bonadi le di services tsa bone re di atolose ke ipotsa gore ke batswana ba le kae ba itseng gore na di ka ba thusa gore ba kgone gore ba tlhabole dithoto tsa bone tse ba ka kgona gore ba di tsenye mo di marketing sengwe se se leng teng ke gore motsamaisa dipuisano ke akanya gore di institutions tsa rona University of Botswana BUST le Bobuane a dinne the key stakeholders mo kganyetsa manufacturing ke buana ka gore bana ba ko dikolong ba dira di-sets tse di harologane for different solutions the solutions tsa dikgwetlho tse di harologaneng and you realize gore mo dithulaganyo tsa bone ba tla ka ditharabololo ya tse e leng gore ke tsa boleng jo bo go godimo mme be go raya gore dilo tse ba di production ko sekolong e nna dilo tse di helelang ko hela go ha motho a graduate go gana le tsona ba tsena mo strateng a batla mmereko ke ya ka le gone gore go mo go rakantsha gore re saka seke the possibility of setting up a student entrepreneurship fund e le gore di projects tse leng gore di research di testilwe di bona le ka add value to the economy re bona gore country post graduation motho a bona gore ka fundwa to be able to start their own enterprises ke dingwa ke dilo tse le ka re thusa gore di ka kgona gore di godise mohamo wa rona wa manufacturing sengwe se se le teng mo tsamaisa dipuisano ke gore
yone kgang ya light manufacturing e leng gore re e bona thata mo bathong ba dikgaolo tsa rona. Mathata a bone ke gore ha re tla go bua ka quality ya dithoto tsa bone re hela le gore in terms of go accessa tse di ba thusang gore ba kgone go certify dithoto tsa bone gore ke tsa boleng bo bo rileng. It becomes another challenge. Motho o ko pitseng, motho o leng gore o dira molao wa seboane kana wa sebokwana ga a itse gore bobse ko kae, mme molao rateng ga o thapa ka one kana o tlhatswa ka one o go neela di maduo a hela a rileng ha o lebile ka matho, mme kana ga o ka o tsenya mo dishopong kana o tsenya mo shelfong ya dishopo o sa heta ka batho ba tshwana le bo bobse. Kgwetlho ke gore go iragala yang gore ba kgone gore ba access bone bo bobse le dithuso tsa bone ba le ko pitseng, and at what cost, and kana go e kana nkang gore ba kgone gore ba kgone gore ba thusiwe ya ke bua le motsamaisi le pisana ke itse gore bobse e ka hata ga minister wa gatona Ntsima ga ke kopara a lebelele se se leng teng gape go gore di imports tsa rona ka bontsi ke dijo ba re ke dijo tse le gore di mo semong sa gore di processitswe, and le tsone dio ke akanya gore di ka bala sentle under yone category ya light manufacturing. Yano le one hela ka ne ke bua mathata ona a tshwana, besides the issues of go tlhoka go access madi ko bo SEDA and so forth. Even if they do access the money, aba access moraga lobaka go nna turu gore ba tsise di machine ba gore ba kgona gore ba produce, and the net effect I think gore cost that thing ya go godimo and rendering them not competitive ka di products tsa bona. Se go se ba tlang go swela mo go sone mo tsamaisa di puisang ke kganya the ease of doing business, gore ha re the ease of doing business ke batla once again re simola ka kganyone ya the informal sector. Kana bana o simola wana la motho hawkers license o mitsa informal sector, not to me about informal. How bana mona license gore there's something that regulate them, and they have to work within the confines of say licenses sibua. But I kala ba tobana le tseba ka di dirang mo malapeng a bone gongwe re simolo go seka go expanda kana go letla di business tse le gore di borai mo malapeng di dira ka gore batho ba bang ba ntse ka dio tse le gore ne di ka tlhabola matshelo a bone ba se gone go di dira ka gore tla re motho a simola ba elo ba kokota go roma mara ba o letleletse ke ma go dira jalo e bo gore ba hela le gore ga ba kgone go simolla ke dingwe tse le gore di botlhokwa gore di lebelela. I think re tshwanetse re simole go ne go ka gore la ra akanya go dira tse di tona bo dikoleng and so forth, ha batho ba rona ka bongwe ba sa kgone go letlelwa go dira tse e leng gore di ka ba thusa gore ba itirele botshelo gongwe ke mosepelo e leng gore go tla le ba ga o ka re ga o re tswele madu a rileng, and given the fact that le tsone di sector tse ka ne bua ka kganya go le maabane re mmusi ga so re tla tsenya mongwe le mongwe kana tla employ mongwe le mongwe, but ha ile gore batho da given an opportunity to be able to do businesses ha ba leng teng tse le gore di tsore ga di ya metikolo ka mokgope go ka dira pharologanyo he le tona ga ba tlhabolela kana ga ba thusa ara se ke tsa gore mona go yeng leng teng se tse tsamaile mo tsamaisa di puisane ka khelo ya me ka lohela mo mahaimong wa manufacturing ka lo go motsabi Mr. Speaker. Honorable Arafat Kitwakan. Thank you, Speaker. Ke leboge tona gore ba bile nano le lente thatale le leng gore le tsontse gore le tse botswana le ise ha pele, mme kana ha ke gola mo dipolotiking tsa Botswana National Front ne ke gola ke ithela mabutswa pele ba bua gore ha re tse re puso ya ka re tse re le party ya UDC yana all the founding document tsa Botswana National Front di bua thata ka one madirelo, mme ne re gola re bua re utwa gore re tshwanetse gore re to go itirela di toothpick, re itirele di earbud, re itirele di tamati sauce. Ke dumela gore ke one nako ya anong ya gore ka gore re neetswe tshono ya anong tona we go di seka gore re tle re kgone go di dira clarification gore dilo tse di kwadilweng mo maitlamong a rona re kgone go a diragatsa. Mo di founding document tse tsa BNF mo pamphlet number 1 tsote di kwadile go na maitlamo a gore re ka itirela dijo mo lehatsheng la rona, ra dira le tsone dilo tse e leng gore bo di aka ke buile bo di toothpick le di earbuds. Ke re metona ke a itumela thata gore o na le nano le le tsepameng la go ta go thamela
ditiro mme gape ebile o buile le ka bomme le ka banana gore o tlo go ba tsaya o ba prioritize mme ke re e re ga o ntse o tsweletse yana o lebelele thata ko sipa gore batho ba mo lepolle ba kwena ba re ke ba tsamaele ba re di-annual fee ya sipa kana ke 500 mme ka itshulelo e leng teng go leng thata ka teng ga ba palelwa ke go duela ma 500 le ba charge ma 1000 kana ma 2.5 ano ba ipotsa gore ha gore ba palelwa ke 500 ba o kgona 1000 yang kana 2500 ke dumela gore ke ba tsamaetse tona ko ra nong ke beile mo go wena gore a re go thusa banana le ba re dikgwebetso di ko tlase gore re ka ta ka mechanism o fe ya gore tota di ska tsa go godimo ke ntse ke tsweletse ke bona o bua ka bo Spedu region o bua ka bo Lobatse o bua ka bo Kgalagadi o bua ka bo Francis Town ha o bua ka di special economic zone gore kana o ka re o lebetse kweneng gore a ko to sika gore tsenye kwene mo teng bogolo ja mo lepolo la ka ile one capital city ya ba kwena gore a ka se ke o rakanyetse gore ha re ntse go akangwa gore re terisibole go itirela dimente yana le rona o to akanya gore o ka mo lepolo ka rata ra kgona go tlhama ditiro. Clarification, Mr. Speaker. Tete go na le nna go ile ka mapele mo kaulong ena go ile ke re me ha re ntse re tsweletse gape ko ha re bua ka ko gambling authority 7 minutes o monyane thata ko gambling authority ha re bua ka go manufacturer kana teng go gambling authority ko na ditiro tse ntsi tse di ka dirwang ka mo manufacturing ha o re lebella tsone ditafole tse di dirisiwang tseo gore a di neelo batswana ba di dire le tsone di slot machine tseo ha re ka emphasize thata gore ditiro tsa teng di dirwe ke batswana nya re ka thusa thata ka mo go kutseng le thokola ditiro ke ta neela mokaulungwe MP Kamale. Clarification of Jacobs. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga Rekan. Ke re ke utlwile o bua ka Lobatse mme o tla ntumela ke gore ke re Rekan Lobatse le ene o mo letlhokong la di-office tsa SEDA ke nako ya gore gormente wa rona a tumetse ditlamelo ko bathong ke a leboga rre. Honorable Khan. nya me o bua boramari gore bo SEDA ana tshwantse gore ba nne mo dikgaolong tsone a ka bo Lobatse ana le ko bo gantsi ke gore ba teng re motsamai na kopile clarification ka nako a go setse motsotsonyana ke re kopa gore o tswelle re motsamai. nya me re motsamai ko o supa gore re tlhalositse ke re ke boele ko morago ke re ke leboge tona be ke re tamo ya Manokeng mme a se ka lebala thata. Clarification, Honorable Baruma. Ke a le leboga bakauleng ne ke lebetse maloba ha ke Oh, the honorable members. Tswelela. re ntsima ne ke lebetse ya e nngwe ke maloba ha ke bua ke kopa gongwe o hete ka ona ha o setse wa go responda gore ame go santse re reka limestone from South Africa for power plant ya rona ya morupule ke a leboga. ya me ke wela ke re ke lebogile tona re tago ya Manokeng le ga bakaulong ba meanong bana ba iphagolela ba tsenya dikgaolo tsa bone mo kganyeng tsa me yana ke kopa thata re beile mo wena re tona ke re ya semente le buang ka yone re na le lehatsi ko molepolole mme ebile re na le population e sekasekele ko molepolole. Thank you. Honorable members, I shall now call upon the Minister of Trade and Entrepreneurship to reply to the debate. Nyamemma ke go leboge Mr. Speaker ke leboge tota yotlhe e mo ntung e ba ba kgonneng go lathela lergonyana thware kana thware legonyana mo kganyeng e ya moruthuta ya go itirela dithoto kana go gwetha madirelo a go itirela mme se go itirela hela ile go tisa le tshologelo mo batswaneng ya gore le bone ba nne le se e leng sa bone keletso ke gore ke a khele mo go mongwe le mongwe o kgonneng go bua mme ka gore nako ga e ka ke ya leta ke ta
topola hale le hale tse dingwe ke tsaya gore ne le poeletso ya tse dingwe e tare ga ke ntse ke bua e be di arabana mme ke simolela ka ga re Motshegwa o ne le ene wa ntha go bua o na support-a tota bogolo ba kgang ya gagwe mme a eletsa gore go atolosiwe mogama o wa tumele thata ko bathong go e leng gore ke ba ba go dikgaolong gore re itebaganye bogolo thata ka go dirisa dikompone tsa ga goromente gore di eme thata nokeng tiragalo e ntseng yalo bogolo thata mo go thuseng bomme le bana mme bontsi ba dikgang tse re di buileng le tse re Motshegwana a di bua ke tse e leng gore di teng tota mo statementeng sone se ne ke se ba gapele ga palamente mme maki itumelele mahoko a gagwe ke go gore Lekau kana Honorable Lekau o buile kgang e nte tota e leng gore ke le tshwenyego la batho ba Mogoditshane ba e leng gore ba dira di-door frame o buile ka di-standards tse di teng gore di kganela jalo gore ba e leng gore ba na le keletso ebile mme ba tsweletse ba dira dithoto tse di ntseng jalo ga di-standard di nna go godimo mme e be le gore re tlogela tse di tswang konte ka di-standard tse di ko tlase gone mo go ka kgoreletsa gore ba mo gae ba tswelele ba dira ditiro tse di ntseng jalo mme ke kgang e re tae le bang re Lekau ke lebogela gore o hitisitse mahoko a go nna jalo gore go tsibusa le ministry gore kgang eo e teng re lebe keletso ke gore dithuto tse re kgonang go di itirela mo lehatsheng la Botswana re di itirele mme ga re di dira re dire ka boleng bo e leng gore le ga di tswa di ya ko mahatsheng a sele di kata da computer mme tsa rekwa hela jaaka tsa mahatshe a mangwe e nngwe ya bobedi ye re Lekau a e buileng Mr. Speaker ke ya samente o na ngongorega gore re tswaletse samente mme ha re tswetse jalo gore a gore re kganela ya lekgwebo mme ke re ke mme pelo gore re sale re tswala kana yone kgang ya go tswalla samente le gone go rotloetsa gore re nne le ba ileng gore ba ta mo lehatsheng la Botswana go ta go dira samente ka re ne re lemoga gore re ja samente se sentsi se re se tsang ko mahatsheng a sele mme sale go diragala jalo go na le dikompone tse tharo I would like to just rush over them Dangote e ne ya supa kgathego ebile ya supa gore e na le kgathego ya go investa 65 million yone ya go dira jalo samente mo lehatsheng la Botswana ebile tabe thapa batho jalo ba le 36 e le ditiro tse e leng gore ke tsa sennela ruri Cheetah Cement le yone ne ya supa kgathego ebile yone le yone re ta investa 50 million US dollars ga ke re dipula mo lehatsheng la Botswana gone go ta go dira samente mme ebile ba reka jalo madirelo a samente a matsiloja e leng gore a nantse a le teng a ko letsatsi le tswang teng ka kwa Afrisim Cement le yone e dirile hela jalo e santse le mo staging sa gore le bone bana le kgathego jalo ya go ta mo lehatsheng la Botswana go ta go dira jalo so gone mo go rotloeditse gone gore ba ileng gore ba na le keletso ba ikatumetse mo lehatsheng le ka kwano gore ba te ba dire ditirelo tse di ntseng jalo kana kganelo e ga ise re tswalela samente e kganna hela gore samente se ska sata ka dipoki tse dinyenyane ba santseng ba tisa ka bulk bata mme ha ile gore packaging e dirwa mo lehatsheng la Botswana gore a gore go na le ditiro tse di ta tswang ho Batswana ba ka bona ditiro go santse go dirwa jalo go packaging re Mabeo ke tsa gore ona dumalana thata ebile a tsamaelana le mogopolo o ke o beileng pele parlamente gore kgang ya manufacturing ya thokagala mme ya ba tsibusa gore go nne le mo go teng ke local industry protection e leng gore e teng tota ke nngwe ya dio tse methale re dirisang gone gore re rotloetse jalo gore ba ileng gore ba gweba jalo ka go dira dithoto mo lehatsheng la Botswana ha go thokagalang teng ha le re eta re dira ka tsela entseng jalo re ba protect ke tsene mo kganyeng e leng gore e buile ke batotegi ba le bantsinyana yone ya uniform gore sa le ka ngwaga wa 2020 go emisiwa jalo gore uniform ga e tswe konte e tabe e diriwa jalo mo lehatsheng la Botswana ke mengwe ya methale ya go dira jalo gore ba ileng gore ba mo lehatsheng la Botswana ba dira jalo uniform ba nne le tšhono yone ya market o ileng gore kana o palopotana
mme e le gone gore re somarele dipalo tseo gore di rotloetse gore le rona re ithutuntse mo mohameng o wa go dira dithoto kana uniformo jalo. Ramabeo na buile gape gore go rotloetsa gore re dire kana re tle ka di-process tse e leng gore they are inclusive ga re dira ditirelo tsa rona go baakanyetsa yone kgang ya go dira gore batswana ba dire jalo. Ba gatelela ka gore ga go tlhokagalang teng re dirise di-tariffs kana re tswale dithoto tse dingwe ko ntle ka gore o na a re le toilet paper e leng gore e teng mo lehatsheng re santse gongwe re tsaya ko ntle. Ke tsaya gore batotegi ga ba leba mo ditafoleng tsa bone ba tla bona gore go na le tsone di-product tsa di-toilet paper kana di-tissue tse e leng gore di santse di le teng ebile re di totomatsa thata. Mme kana go mo maroding a rona re le Batswana, bareki ba ba mo maphateng a ga goromente ke bana ba Batswana. Go tlhokagala gore re ba rotloetse gore re godise mohamao ke gore re reke mo go one. Mo kganyeng yone ya toilet paper Batswana ba setse ba ipeile ko pele ba le bantsi ba e leng gore ba setse ba tsene mo go direng toilet paper, mme go tlhokagala gore ga go ntse jalo re ithotloetse re se maphata ga goromente hela go reka re le Batswana gore le rona dithoto tse e leng gore di dirilwe mo lehatsheng la rona di bonnwe mo go rona, ka gore ga re dira jalo ra be re dira ditiro, ga re dira jalo ra be re godisa tsone dikompone tseo gore di tswelele di hira batho mme di tswelele gape di tsenya letseno mo economy yone ya lehatshe la rona. O na buile gape ka gore re he Batswana pego ya tšhema kana la itse gore e ne a re ga re hathoga mo pusong e le ka gore ne re sa dumele gore mogwebi yo mmotana o tshwanetse gore a thusiwe ka go tobelwa mo dikolotong. Ra change lenaneo la tšhema go tswa go adimisiweng madi gore e nne madi a go thusa gore bagwebi bao ba botana ba ithutuntse kana ba thuthuge ko ntle ga go tsenngwa mo dikolotong. Mme ra dira jalo ra re ba ileng gore ba ne ba setse ba hilwe dikwalo tsa gore ba ta tswelela jalo ba thusiwa, ba ta tswelela ba thusiwa. Mme ke tsaya gore Batswana re setse re itse ebile re tlhaloganya gore letseno bogolo thata ka konteng ya ga goromente le santse le go le leshekere, mme tumelo ke gone gore ga go diragala gore re kana madi a nne teng re tabe re tswelela hela jaaka re tshepisitse gore re ta dira jalo, re ta tswelela re thusa. Re gakologele gore ba ne ba setse ba approvetswe, ba ne ba thaela kana go ne go tlhokagala gore SEDA ba ile gore o na le madi a kana ka 191 million gore a kgone gore a thuse bone bao ba ileng gore ba ne ba setse ba hile dikwalo. Mme madi ao ke madi a boketenyana a ileng gore mo nakong ya gompieko a santse a seo, mme sologelo ke gore ga bonneng teng re ta tswelela jalo re diragatsa maitamo kana kgang yone ya gore ne re sologeditse gore ba ta thusega ka tsela e ntseng jalo. Mme ga ra ema hela gone go na le mananeo a ileng gore a santse a le teng ka ga tlase ga tsone dikompone tsa ga goromente a thusang bone ba dikgwebo tse di potana ba ileng gore santse ba kare ba santse ba eme jalo ba thothoma le one dikompone tse ba thola gore ba ka thusega jang. SEDA e santse le teng, go na le other services tse di leng gore di akaretsa bone bagwebi ba botana, mme se ka ga tlase ga lenaneo lone leo la tšhema le re le hetogetseng le bogauhing re ta re bolla gore re eletsa gore ga o thusa mogwebi o mmotana o mo thuse ka tsela e ntseng jang. Ko go ra mogapi le ene o na buditse e tshwana, mme keletso ya gagwe e le gone gore go nne jalo le kana go nne le tswelediso ya kgang ya glass manufacturing e leng gore e kile ya simololwa ko Phalape gore e tswelele ebile ya na lemoga gore ke kgang e leng gore e ne e siame thata, mme ebile ka hetha le tsone ditiro. Mme ke sengwe sone se e leng gore tumelo ya rona ke gore ba beeletsi ba e leng gore ba tata bogolo thata ko special economic zoning sa SUA ko re rileng go nne le moalo one wa go dira jalo, ebile ba ikatumeditse thata le ko e leng gore go tabe go tsewa tsone letswai go dira tsone digalase ba ka dira ka tsela e ntseng jalo. So ke
keletso ke gone gore ba e leng gore ba santse ba na le keletso ka gore keletso ke gore goromente a ska dira sengwe le sengwe re he le private sector yone tšhono ya gore ba ka tsena le bone ba thusa goromente go tsamaisa bogolo thata mo mererong ya dikgwebo gore goromente a ska hithelwa e le gore o mo phadisanong jaanong le dikomponi mme re he tsone dikomponi tšhono ya go dira jalo mamophuthing o na gatelela hela tota se e leng gore ke ne ke se beile gape le ga palamente ebile a rotloetsa le gore re dire hela jaaka re rile re tla dira Dr. go botswang o na le moganyeng ya gore re santse re ntsha ditiro tsa rona ka bokete dia konte ga lehatshe la Botswana mme go ne mo ke sengwe se e leng gore tshwanetse gore re se lebe ha ile gore keletso ke gore re itirele ditiro tsa rona mo lehatshe la Botswana a ba boa re lebe thata mo mohameng wa temothuo ka gore ke yone e leng gore Batswana re tswa kgakala re o lebile re o dira mme gongwe e le thotloetso gape ya gore jaanong re o dire e le kgwebo e se jaaka re ne re twaetse hela gore re lemela go isa ganong re dire ka keletso kana ka kitso ya gore re ka dira kgwebo mo go yone tsela ya go lema mme bile a boa re gona le dibapalwanageng kana tse e leng gore re ka di dirisa tse dintsi tse e leng gore ke di low hanging fruits jaaka na bua gore re ka di dirisa mme gape a eletsa gore lekalana le la rona la BOPS le ne gaufi thata le ba e leng gore ba na le keletso ya go dirisa kana go tsa di-service tsa bone jalo ka gore ditlhwatlhwa di go godimo mme ebile gone mo go ka itsa gore ba e leng gore ke ba botana ba ka ikatumetsa ko ba dira jalo mme mma ke go re haletse gore re mo kganyeng yone eo ebile re santse re buisana le ba bangwe gone gore re atumetse ba e leng gore ba ka ta go dira dithathobo mo lehatsheng la Botswana ka gore bontsi ba dithathobo re di dira ko mahatsheng a re bapile le one ka gore ga rena tsone ditsompelo tsa go thathoba dithoto mme gone mo go ra gore re helletsa kana lekalana le letsa nako gore le certify tsone tse e leng gore di tabe di dirilwe mo lehatsheng la rona go rurihatsa gore boleng ba tsone bo ka dirisiwa honorable Bogatsu o na gatella le ene gore a re lebelleng di natural resources e nne tsone tse e leng gore re gameletse go tsone thata ka gore di ka nna gaufi le motho ebile ga rena go sokola gore re di bone go dira tsone di khantsa go nna jalo a boa rurihatsa kana a tsenya kganya agrotourism mo teng bogolo thata mo kgaolong ya kweneng gore le yone re lebe ka leitho le lentšhotšho gore re ka e dira ka tsela e ntseng jang re se go ona dumalana ebile mme gape a gatelela gore kgang tota ya go atolosa mohama ra tswa thata mo go ya ditemane ra itebaganya le go dira mohama one wa manufacturing go ka re tisetsa dipoelo tse di siameng thata re Lucas le ene o na gatelela kgang ya gore a ra atoloseng di industry re di atumetse gaufi le batho gone gore re heme go kgobokana ga batho mo ditoropong ha re ka dira jalo ra isa ditirelo kana ditiro ra thabolla matshelo a batho ra isa di-industry gaufi le batho go ka thusa thata mme ebile go ka thusa gone gore re ska rata go kgobokana ba bua gatelela le kgang ya gore re ska ra lebala e re beileng pele ga Batswana ya living wage gore re ile batho ra re 4,000 pula ke kgang ya goromente wa UDC a etsang ka thoagalo e ke itseng gore ke e re bereka mo gone re mokgware ke ene a e eteletseng pele ka go hetolela melao gore e tsamaelane le se re se buileng Dr. Butali o na gatella le ene gore re dire jalo mme gape re tswelele re taka methale tota e ta re kgontshang tiro ya go dira jalo honorable Musi o na bua ka koloi ya motakase gore koloi ya motakase ya ntlha re dira re le goromente wa UDC re bitse jalo ka tautona wa pele wa party ya kganetso e bidiwang BDP re te koloi eo ka leina leo yone ya motakase mme ke mo rurihaletse gore kgang ya electric mobility kana yone ya EV re tsa ka thoagalo mme bile re dumela gore ka direla Batswana ditiro
mme ebile ka nna mengwe ya megama ka gore ebile re hetotse tota gone ko bone ba ne ba e beile teng gore bone kana keletso ya bone e ne e le go tsaya dikoloi di ntse di heletse kwano bao ba di ba e nna jaaka nkare ba di dirile mme rona re le goromente wa UDC re batla gone gore re dire dikoloi ga mmang tota mme re se ka ra dira dikoloi hela re simolole ka go dira di-components tsone tsa dikoloi tse re dire dibeteri kana malatlha a e leng gore ke one a e leng gore a na le value mo koloing eo ka gore ebile re na le tsone ditswammung tse e leng gore di tsamaelana le kgang yone ya go dira malatha mme ebile re setse re ntse re na le dikompone tse e leng gore di ithomile ko pele tse di dirang megala yone e leng gore e teng mo dikoloing tseo mme go na le ba bangwe ba e leng gore ba ne ba setse ba ntse ba tsweletse ba dira di-body tsa dikoloi jaaka Tswana bus builders ba e leng gore ba ka tswelela gongwe e le go ikopanya gore dilo tse e be le gore di dira mo lehatsheng la Botswana mme gone mo go ka gwetha ditiro mme gape ga dira gore re nne green kana re tswelele re baballa tikologo ka go dirisa dikoloi tsa motlakase ka gore tse tsa petrole di kgwamisi mme di gotela lewatle re mmusi o na boa gape a re bate di-solution kana re teka dibanka tse e leng gore ke di-special bank bogolo thata tsa balemi barui ke kgang e re etsang ka thwagalo re lebogela mogopolo re lebelele bo sengaparile gore ke dingwe tsa di-industry tse e leng gore re tswile ka diphatla tsa menwana mme di ka tswelela di dira jalo ga re ka seke re ikatumetse mo go tsone ra dira jalo a boa a ya go kganyeng ya vegetable ban gore kana e ne e dirile kana Batswana ba ne ba tsentse madi mo kganyeng eo ka tshologelo ya gore ba ta tswelela ba ungwelwa mme ke ne ke eletsa go mo gakolola gore economies are not built by building walls around yourself ka gore we live in an integrated global market so go tlhokagala gore o tseye sengwe ko go mongwe le ena a tseye sengwe ko go wena so ha o tswala o ka tswala le ene mme ha a tswala e be le gore wena bogolo thata re lehatshe la Botswana ka gore bontsi ba dilo re di tsaya konte mme ha e le gore ba ka re tswalela re ka nna mo mathateng ka gore santse re le mo gone ko morago ga go itirela dithoto mo lehatsheng la rona jaanong go batla re dirisane le mahatshe a mangwe mme gape re tsamaelana le gore na le ditumalano tsone tsa le mahatshe a mangwe gore re bule jalo dikgang tsa mmaraka gore yo ka kwa kgone gore a nne le tšhono ya gore o ka rekisa ka kwano gore yo ka kwano le ena a nne le tšhono hela jalo ya ka e le gore ha re aga kgang yone ya manufacturing keletso ke gore dithoto tse e leng gore o be access re di rekise ko mahatsheng a sele mme ha e le gore ra tswala le bone ba bo ba re tswalela ra go palelwa ke gone go gwetha mebaraka ko mahatsheng a bone gore dithoto tsa rona di tsamaele ko mahatsheng a bone le bone honorable friends le ona gatella kgang tota ya go isa dikompone ko mahelong a ko teng yana teng kana ko rural areas seng gore le bone a ba gopolwe ha go ta mo kganyeng gore ga re developile di industry go bapa le batho di ka ba boloka mme a boa gatella kgang ya skill e leng gore e buile ke honorable gare le ene gore a go ithutuntswe gore e re ga re bua ka kgang ya manufacturing e be le gore na le we possess the skills tsone tsa go dira ka tsela e ntseng jalo nako ga ya nkema sentle gore a gore e ite go mpaledisa go bua kana go akgela mo go se mongwe le mongwe a se lathetseng mme mmake le leboge matona mme ke leboge le honorable Kapinga mmake thatche ya gagwe o na bua gore go nne le mo go teng ke manufacturing centers ke tsaya gore kgang ya Spedu ke nngwe e exemplifyang kgang yone ya manufacturing centers e leng gore ko Spedu ko Selibaphiko re dirile jalo gore go nne le yone kgang ya gore go clusteriwe kana go nne le madirelo jalo e bile goromente a ntshe le lone le hatse a ntshe le di-factory shells tse e leng gore di teng ka ga tlase ga lekalana kana kompone ya BDC gore ba e leng gore ba na le keletso ya go dira jalo ba ithele le gore dithoto tseo di setse di le teng mme manyaneng o na bua ka gore go na le bomme ba di-informal ba re ba tsang ka thwagalo gore le bone ba tsene kana ba tsenye menwana mo go ageng economy ya lehatshe la Botswana ke tsaya gore all in all mme ke lekile go
covera tsotlhe, Mr. Speaker. I therefore move that the chapter on manufacturing be approved and be part of the National Plan 12. I thank you. Honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the Draft National Development Plan NDP 12, Chapter 3, Manufacturing Sector be approved. Honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the Draft National Development Plan NDP 12, Chapter 3, Manufacturing Sector be approved. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, let's move to Chapter 4, Social Protection Sector. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the Draft National Development Plan NDP 12, Chapter 4, Social Protection Sector be approved. I shall now call upon the Minister of Local Government and Traditional Affairs, Member for Madinar, Honourable KFC Motsewa, to present. Honourable Minister, you have 30 minutes, and subsequent to your presentation, I'll call upon the Minister of Youth and Gender Affairs, the baby of the House, Honourable Lesego Chombo, to also present. Honourable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. With great sense of humility, I feel deeply privileged and profoundly honored to be the one standing before this honorable House today among many capable men and women to present the social protection component under the chapter titled Rebuilding the Social Contract of the National Development Plan 12. This chapter underscores government's enduring commitment to building a just, inclusive, and resilient society where no citizen is left behind. The social protection component seeks to strengthen the safety nets that cushion our people against poverty, vulnerability, and inequality, while promoting human development, dignity, and self-reliance. Furthermore, it reflects our collective resolve to modernize and integrate social protection systems, ensuring that they are efficient, well-targeted, and firmly anchored on effective leadership, sound governance, and sustainable financing. Mr. Speaker, the government of Botswana remains unwavering in its commitment to building a socially protected nation, one where citizens are empowered, communities are sustainably supported and uplifted, and all Botswana are equipped to thrive with dignity and purpose. Our vision is to build an inclusive and equitable society in which no citizen is left behind, as envisioned in the National Vision 2036 and also espoused in the Manifesto of the Umbrella for Democratic Change, UDC, where the key message and theme of the manifesto is inclusive growth and quality lives for all. The vision of this party and government is very clear. We want to build a social protection system that is caring, supportive, integrative, respecting and inclusive to all Botswana regardless of their social status and social stations. Mr. Speaker, Botswana stands among a select few countries in the world with one of the most comprehensive social protection systems, providing coverage to approximately 60% of the population, with 40% in cities, 58.9% in urban villages, and 68.3% in rural areas. This extensive coverage reflects our strong commitment to ensuring that all Botswana, regardless of where they live, have access to social safety nets that promote well-being and human dignity. Our social protection programs are well established and fully functional, contributing meaningfully to key national outcomes such as poverty eradication, employment creation, local economic development, and the reduction of social exclusion. These programs reflect the government's enduring commitment to building a compassionate and resilient Botswana, one where every citizen has the opportunity to live with dignity, security, and hope. Mr. Speaker, while our social protection system has recorded significant triumphs
It continues to face persistent challenges in administration, coordination, targeting, coverage, adequacy, and overall program effectiveness, efficiency, and sustainability. The impact of these challenges is evident in the steady increase in the number of beneficiaries enrolled across various social protection programs. This upward trend is a cause for concern as it reflects rising levels of poverty, unemployment, and inequalities, factors which in turn heighten the demand for social protection interventions and exert additional pressure on already constrained public resources. Furthermore, Mr. Speaker, let me hasten to point out that fragmentation of social protection programs across multiple implementing agencies has resulted in duplication of efforts, weak monitoring, evaluation, and inefficiencies in service delivery. This situation is further compounded by limited data integration and the absence of a unified beneficiary registry, which continue to impede accurate targeting and timely decision-making. Collectively, these challenges undermine the effectiveness of our interventions and constrain our ability to deliver a comprehensive, equitable, and cost-efficient social protection system that meets the needs of all deserving citizens. The growing reliance on social assistance underscores the need for greater emphasis on economic empowerment and sustainable livelihood strategies to complement social protection measures and gradually reduce dependency over time. Mr. Speaker, allow me to draw your attention to the issue of unsustainable financing within our social protection system. Currently, government funds all 38 social protection programs at a cost that has steadily risen from 8 billion in the 2020-21 financial year to 9.5 billion in the 2022-23, representing an increase of 15% over a short period. This upward trend in expenditure demonstrates government's continued commitment to protecting the most vulnerable amongst us. However, it also raises serious questions about long-term fiscal sustainability. We should note that these social protection programs should be run on relief and temporary basis. Hence, a robust empowerment strategy should be developed by government to minimize the dependency to very low levels. The strategy is to draw emphasis on empowerment and independence of the beneficiaries. This will result in the beneficiaries successfully graduating from assistance programs as opposed to them being dependent on the programs for the whole of their lives, as it is the case at the moment. It is hoped that this graduate of various assistance programs will be able to meaningfully contribute economically and socially within their communities by leading productive lives. Social ills. Mr. Speaker, another deeply concerning social challenge confronting our nation is the rising incidence of gender-based violence, abuse, and moral decline, which has been exacerbated by the pressures of modernization, changing social norms, and weakening family structures. This scourge continues to tear the fabric of our society, robbing families of peace and security, and threatening the dignity and safety of women, men, and children alike. As the late Kofi Annan once reminded us, violence against women is perhaps the most shameful human rights violation, and it is perhaps the most pervasive. It knows no boundaries of geography, culture, or economic status. Mr. Speaker, reports from various institutions reveal that cases of domestic violence, sexual abuse, and emotional trauma continue to rise despite our collective efforts. The devastating effect of GBV extend beyond individual suffering. They hinder productivity, destroy families, and impose a heavy socio-economic cost on the nation. It is a matter that calls not only for stronger laws and enforcement, but also for collective moral awakening amongst our people. We are therefore confronted with a challenge that demands bold, coordinated, and sustained action from all sectors of society. Mr. Speaker, the lasting solution to many of our social ills lies in the development of a national moral value system
anchored on the timeless principle of Botho. We envision our Dikosi playing a central role in this moral regeneration, guiding our communities back to the values that have long defined us as a resilient and compassionate nation. It is through the revival of these values of respect, empathy, and collective responsibility that we can rebuild the social fabric and strengthen the moral foundation upon which our nation stands. Housing challenges, Mr. Speaker. Housing remains one of the fundamental pillars of our social protection and human dignity, yet it continues to pose a significant challenge for many Botswana. According to the 2022 Population and Housing Census, 12.3% of households live in poor quality housing constructed from non-durable materials, while 10% of households experience overcrowding, with more than 3 people sharing a single room, falling short of the standards set under the Sustainable Development Goal 11 on sustainable cities and communities. Furthermore, Mr. Speaker, in urban areas, 37.2% of households live in single multi-purpose rooms, with 18.3% classified as overcrowded. The situation is even more dire in rural areas, where 12.1% of households lack access to adequate sanitation facilities, rising to 31% in some of the most remote settlements. These statistics are not merely numbers. They represent families living without dignity, safety, or basic comfort, and they underscore the urgent need to address housing inequalities across the country. Mr. Speaker, the challenge is further compounded by the high number or the high demand for service land, which I'm looking this side, I've not realized that there's change. Madam Speaker, in some urban and peri-urban areas, citizens have been on waiting lists for up to 30 years, unable to access land on which to build homes for their families. It is important to note, Madam Speaker, that while government continues to make strides through housing programs such as the low-income and destitute housing schemes and the remote area dwelling programs, the scale of demand still far exceeds supply. Limited physical space, high construction costs, and delays in land servicing have further slowed the pace of delivery. Madam Speaker, these challenges call for innovative solutions, including public-private partnerships, the use of alternative building technologies, and integrated land and housing management systems to accelerate progress and ensure that every Botswana has access to safe, adequate, and affordable housing. Marginalization of some communities. Madam Speaker, I wish to acknowledge with deep concern the continued marginalization of indigenous communities who remain among the most vulnerable and historically disadvantaged groups in our nation. These communities continue to face systemic exclusion manifested through insecure land tenure, forced relocations, and restrictions on their traditional nomadic lifestyle. Such challenges have not only disrupted their way of life, but have also undermined their social cohesion, economic independence, and cultural identity. Moreover, Madam Speaker, additional barriers continue to impede the full participation of indigenous communities in national development. These include limited access to clean water, language barriers within the education system, and exclusion from mainstream economic opportunities. It is therefore imperative that we adopt more inclusive and culturally sensitive approaches to social protection approaches that respect their traditions, preserve their dignity, and promote the active participation in socio-economic life of our nation. Forging the way forward, Madam Speaker, as we look ahead, it is clear that the challenges confronting our social protection system call for bold, transformative, and coordinated action. The sector is therefore committed to forging a new path, one that strengthens the foundations of our social protection architecture while aligning it with the country's broader development aspirations under the UDC Manifesto, the National Vision 2036, and the Botswana Economic Transformation Program. The 12th National Development Plan presents a unique opportunity to consolidate our gains, correct structural weaknesses, and build a more inclusive, efficient, and sustainable social protection.
Madam Speaker, in the spirit of building a deep economy, the true north for the social protection sector is to create a socially protected, empowered, and community-led Botswana, where every citizen is supported, uplifted, and equipped to thrive with dignity. This vision will be realized through three key themes. Firstly, inclusive social protection, which ensures that all, especially the most vulnerable, have access to essential social safety nets and services. Secondly, economic empowerment and graduation, which promotes sustainable pathways for individuals to move from dependence on assistance to self-reliance through productive engagement and economic opportunities. Thirdly, governance and sustainability, which ensures on strengthening institutional frameworks, coordination and accountability to ensure efficient, transparent and sustainable delivery of social protection programs. Collectively, these pillars will guide our efforts to build a resilient and inclusive nation where social protection serves not only as a safety net, but as a foundation for empowerment and shared prosperity. Madam Speaker, the challenges I've highlighted, ranging from fragmented social protection programs, housing shortages, the marginalization of communities, and unsustainable financing, underscore the urgent need for comprehensive and transformative response. These issues are interconnected and reflect structural gaps in policy coherence, resource allocation, and institutional coordination. They remind us that social protection cannot be viewed in isolation from broader economic and social development. It must instead be anchored in a holistic strategy that promotes empowerment, inclusion, and sustainability. In this regard, Madam Speaker, the sector has proposed strategies under the 12th National Development Plan aimed at addressing these challenges. These strategies seek to strengthen governance, improve targeting and delivery efficiency, expand economic opportunities, ensure that every Motswana, regardless of gender, age, ability, or location, has the means to live in a dignified life, participate meaningfully in the economy, and contribute to the shared prosperity of our nation. Harmonization of policies, acts, and legislation. Madam Speaker, as part of our efforts to enhance governance and coherence within the social protection sector, government will prioritize the harmonization of policies, acts, and legislation. This initiative is crucial to addressing the existing fragmentation, duplication, and inconsistencies that have hindered effective coordination and efficient implementation of the programs. To this end, Madam Speaker, government will implement a unified social protection policy framework designed to align all related policies under one coherent umbrella. Some of the policies that will be looked at include the disability policy, the revised gender and development policy, the child protection policy, the rural development policy, the revised national youth policy, the social security policy, and the housing policy, amongst others. This alignment will eliminate overlaps and duplication, promote synergy among programs, and ensure that interventions across sectors are coherent, well-coordinated, and responsive to diverse needs of our people. Furthermore, Madam Speaker, government will review and consolidate all existing laws governing social protection into a single, coherent legal framework that reflects our constitutional principles and aligns with the international and regional commitments, including the Sustainable Development Goals and the African Union Agenda 2063. This will not only enhance policy coherence, but also strengthen the legal foundations for inclusive and sustainable social protection delivery in Botswana. Integrated Social Protection Authority. Madam Speaker, in line with the Botswana Economic Transformation Program, government is taking deliberate steps towards the establishment of a semi-autonomous authority for social development aimed at consolidating all social protection programs currently spread across various ministries under one institutional home to enhance efficiency, coordination, and accountability. It is our ardent hope and belief, Madam Speaker, that this reform will eliminate
duplication of efforts, improve service delivery, and ensure that the resources are efficiently targeted to those most in need. Building the technical, financial, and human resource capacity of the new authority will remain a top priority to ensure that the institution is well equipped to manage programs effectively, enforce standards, and coordinate the contributions of civil society organizations and private sector partners in advancing social development. Through these concerted efforts, government seeks to establish a more responsive, accountable, and inclusive social protection system that truly leaves no one behind. Madam Speaker, on decentralization, government recognizes that an effective system of social protection must be responsive to the unique circumstances of every community. To this end, we will continue to advance decentralization as a strategic instrument for improving service delivery and deepening local governance by strengthening the decision-making authority and operational capacity of local authorities. Social support programs will be planned, targeted, and implemented closer to the people who need them most. This approach not only will enhance accountability, but also promote community participation, ownership, and innovation at local level. Madam Speaker, decentralization ensures that interventions are area-specific, timely, and inclusive, ultimately allowing us to build a social protection system that upholds dignity, empowers communities, and supports vulnerable groups in every part of our country. Transformation of Ipelegen program. Madam Speaker, the Ipelegen programs remains one of the most recognizable pillars of our social protection system, providing immediate relief and income support to vulnerable citizens across the country. However, government acknowledges that for Ipelegen to fully realize its potential as a tool for human development, it must evolve beyond short-term relief. And to this end, we are undertaking a comprehensive transformation of the program, shifting it from a purely welfare-based intervention to one that promotes skills development, productivity, and pathways to sustainable livelihoods. Under this transformation, participants will be equipped with employable skills linked to community development projects and supported to transition into income-generating opportunities. Madam Speaker, this reform is about restoring dignity, enhancing self-reliance, ensuring that public works contribute meaningfully to both social protection and national development. Rural industrialization and social protection. Madam Speaker, government recognizes that rural industrialization holds immense potential to transform the livelihoods of our people and reduce long-term dependence on social protection. Successful and inclusive rural industrialization creates non-agricultural jobs, boosts household incomes, and revitalizes local economies. By creating employment opportunities within rural communities, we not only curb rural-urban migration, but also enhance living standards and self-reliance. In this way, rural industrialization becomes a pathway out of poverty, diversifying the economy, fostering resilience, and building a productive foundation for inclusive growth. Madam Speaker, while decentralization can reduce reliance on social protection, the reverse is equally true. Social protection enables rural industrialization. Well-designed social protection programs help households accumulate productive assets, manage risk, and invest in more sustainable livelihoods. And cash transfers and other support mechanisms erase financial constraints, allowing poor families to invest in livestock, farming tools, and small businesses without depleting their limited resources during times of crisis. Moreover, such safety nets empower local households to take calculated risks, adopt new technologies, and pursue higher return ventures that drive productivity and growth. Madam Speaker, social protection also stimulates local economies by increasing purchasing power and demand for goods and services, creating multiplier effects that benefit rural enterprises. It promotes human capital development through improved access to nutrition, healthcare, and education,
all essential for building a skilled and resilient rural workforce capable of transitioning into industrial employment. Furthermore, Madam Speaker, the synergy between social protection and agriculture is central to sustainable rural transformation, linking cash transfers and livelihood support to agricultural inputs, extension services, or vocational training amplifies the impact on both poverty reduction and productivity. Public works programs such as Ipelegeng can be reoriented to create rural infrastructure, roads, irrigation systems, and storage facilities that support industrial growth. Equally, risk adaptive safety nets, including weather index insurance, can help farmers withstand climate shocks without losing their productive asset. Madam Speaker, to unlock the full potential of rural industrialization, government will continue to prioritize investment in rural infrastructure, skills development, and access to finance. We will foster coordination across ministries responsible for agriculture, labor, trade, and social protection to ensure coherent and inclusive policy implementation. Through these deliberate actions, rural industrialization will not only create jobs and incomes, but also lay the foundation for long-term social, economic security, enabling citizens to move from dependency to productivity and from vulnerability to dignity. Madam Speaker, transforming social protection for inclusive growth involves shifting from a welfare-based approach to one that drives economic inclusion and sustainable development. The establishment of the Cabinet Subcommittee on Sustainability for Inclusive Growth and Social Justice reflects government's commitment to aligning social protection with structural reforms in key sectors like mining and tourism. This integrated approach promotes local content, community enterprises, and equitable benefit sharing, moving citizens from dependency to self-reliance. It aims to expand economic opportunities, address structural inequalities, and ensure that growth leads to shared prosperity and social cohesion. Madam Speaker, the sector is embarking on a transformative initiative that seeks to shift Botswana from a system of social assistance to a contributory social security model. This important reform will not only ease fiscal pressure on the national budget, but also promote long-term sustainability of our social protection system. The objective is to mandate parastatals, the private sector, and non-governmental organizations to contribute to a national pension fund, while also encouraging the informal sector to participate through a voluntary pension fund. Furthermore, government will establish a contributory social insurance scheme to safeguard employees and their families against income insecurity arising from life uncertainties such as unemployment, workplace injury, maternity, sickness, disability, and old age. This marks a significant step towards building a more resilient and inclusive social protection framework that empowers citizens to actively participate in securing their own future. Madam Speaker, one of government's most key mandates is to safeguard the welfare and rights of every child in Botswana, from conception through the completion of basic education. In pursuit of this commitment, government is in the process of introducing a monthly allowance of 300 pula from 2026-2027 financial year for all citizens with newborn babies, from birth until the child reaches 12 months of age. This initiative seeks to ease the financial burden on parents and caregivers during the critical first year of the child's life, ensuring that no child is deprived of essential needs due to economic hardships. In addition, Madam Speaker, in an attempt to promote the well-being of dignity of our girl learners, government has launched an initiative to provide free sanitary pads to all female students to eliminate barriers that often lead to absenteeism and dropouts, ensuring that their education continues without interruption. These initiatives reflect our unwavering dedication to building an inclusive, caring, and equitable society that leaves no one behind. Madam Speaker, during the implementation of the 12th National Development Plan, government will roll out the homegrown school feeding program. We are also indicating in terms of housing strategies, Madam Speaker, that the Bono National Housing Program remains a key pillar in government's efforts to provide decent, affordable, and inclusive housing for all
Botswana. Under this program, government will promote compact mixed-use residential development with a strategic focus on high-density and vertical housing solutions to optimize land use and address the growing demand for urban housing. In the same vein, Madam Speaker, government will strengthen partnerships with the private sector and other stakeholders to accelerate housing development and expand access to affordable housing finance. Digital automation of services. Madam Speaker, in order to strengthen efficiency, transparency, and coordination in the delivery of social protection services, government will accelerate the digital transformation of the sector, and central to this effort will be the fast-tracking of the single social registry and the approval of the proxy means testing system. These platforms will serve as the backbone of our social protection architecture, enabling accurate beneficiary targeting, preventing duplication of benefits, and allowing for real-time monitoring and reporting. Furthermore, government will undertake end-to-end digitalization of all social protection programs, streamline processes, reduce administrative delays, and enhance accountability. The introduction of mobile and e-voucher platforms will also improve accessibility, allowing beneficiaries, particularly those in remote areas, to receive assistance more efficiently and secure. Madam Speaker, in conclusion, the major indicators driving this sector are clear and ambitious. Our foremost goal is to lift our vulnerable citizens out of poverty. We are committed to reducing multidimensional poverty from 20.8% to just 10% by 2029, a target that will be achieved through comprehensive social protection initiatives. In parallel, we have set a goal to reduce the percentage of our population living below the poverty datum line, bringing it down from 14% to 10% within the same period. Our ultimate objective, Madam Speaker, is a significant reduction in overall poverty from 14% to a new low of 3% by 2029. The specific key performance indicators for this sector have been circulated for your view. And then, Madam Speaker, we seek to renew our shared resolve to protect the most vulnerable, empower citizens to live with dignity, and build resilience across all communities. Together, we can create a Botswana where social protection is not merely a safety net, but a foundation for opportunity, equity, and lasting human development. On that note, I thank you. I presented this presentation in collaboration with Honorable Lucas, the Shadow Minister of BCP, responsible for local government and traditional affairs. Honorable members, I shall now call upon the Minister of Youth and Gender Affairs to present. Minister, you have 30 minutes to present. Good afternoon, and thank you, Madam Speaker. Allow me as well to thank our President of this Republic for his visionary leadership. I thank God always for leading us, and I ask that he help us to fulfill this plan for the upliftment of the lives of his people and for the glory of his name. Madam Speaker, it's my pleasure to present to this Honorable House a chapter on the youth development and gender mainstreaming in the National Development Plan 12. The main focus is on prioritizing the promotion of youth development, gender equality, and women's empowerment. This, Madam Speaker, will be done by optimizing the current legislation, policies, and various economic empowerment programs. Honorable members and Madam Speaker, the youth and gender sectors are committed to creating an inclusive environment where there is no discrimination, ensuring that youth, women, and men are active participants and beneficiaries of socio-economic, cultural, and political development. In order to achieve this, the government will prioritize collaboration with various stakeholders to drive key areas which include employment and employability, aimed at building skills for the job market, fostering entrepreneurship and economic diversification for youth and women,
Access to quality education and lifelong learning while promoting vocational training is one of the targeted areas in promoting youth development and productivity. Madam Speaker, health and well-being is another critical area for youth and gender mainstreaming. Addressing mental health challenges, promoting well-being, and ensuring universal access to sexual reproductive health rights are pivotal in the programming for the key populations. Madam Speaker, combating and preventing all forms of gender-based violence, including domestic violence, sexual exploitation, and human trafficking, as well as educating women, men, and youth on gender dynamics and how to combat violence. Additionally, peace building by engaging youth and women in conflict prevention and reconciliation is an integral part of combating the burden on gender-based violence. Furthermore, the sector prioritizes the prevention and early intervention through community policing, the creation of safe spaces, mentorship, support for offenders and rehabilitation, as well as restorative justice. Madam Speaker, may I also indicate that promoting gender equality, youth and women's participation in politics and leadership, and civic dialogue are also a priority during the implementation of the 12th National Development Plan. I now speak to the sectoral challenges, Madam Speaker. High youth unemployment remains one of the most pressing challenges facing our nation. This situation not only limits the participation of young people in productive economic activities, but also contributes to a range of social ills, including alcohol and substance abuse, crime, and other forms of antisocial behavior. Madam Speaker, the situation is further compounded by a mismatch between the skills produced by education system and training institutions, and the demands of the labor market and its limited capacity, resulting in many young graduates struggling to secure meaningful employment. That's what's important, meaningful employment. In addition, limited access to finance, inadequate entrepreneurial support structures, and low absorption of youth into existing government empowerment programs continue to hinder progress. Madam Speaker, the high unemployment rate among young people has far-reaching implications, as it undermines social stability, it slows economic growth, and it erodes the confidence in our public systems and institutions. If not addressed decisively, it threatens to reverse the developmental gains that we have made over the years. It is therefore imperative that deliberate measures be taken to create sustainable employment opportunities, to strengthen vocational and technical training, and foster an enabling environment for youth-led enterprises and innovation. It is my expectation, Madam Speaker, that the Botswana Economic Transformation Program will indeed prioritize the employment of our young people. The limited availability of youth-friendly infrastructure and safe spaces, which include youth centers, rehabilitation centers, youth parks, and recreation spaces, is a challenge that affects youth development and engagement. This lack of facilities results in idleness and social ills such as escalated crime, substance and alcohol abuse, and so on. Madam Speaker, our nation, Our nation, Madam Speaker, is witnessing a troubling shift in the character of our social fabric, one that is marked by rising violence, loss of compassion, and moral drift. What was once restrained by strong family values and communal responsibility is now being weakened by the pressures of modern living, exposure to harmful influences, and diminishing respect for human dignity. The increase in gender-based violence and abuse is amongst the most painful symptoms of this moral erosion. Too many of our people, Madam Speaker, especially women and children, are living in fear within spaces that should offer them safety. Behind every case is not just an individual tragedy, but a community in distress, families torn apart, potential lost, and the nation's conscience tested. These acts of violence are a silent burden on our economy, our public health system, and our collective spirit.
Madam Speaker, women face challenges of limited economic empowerment due to systemic issues encompassing discrimination in employment and access to assets and inheritance, cultural norms that burden them with unpaid care work, economic disparities, Madam Speaker, that limit their earning potential, resulting in income inequalities. These factors create a cycle of lower wage, insecure jobs, limited access to credit and resources, and increased vulnerability and susceptibility to violence, which hinder women's ability to achieve financial independence and control. Madam Speaker, the low representation of women in political office, it remains daunting. A wide range of persistent and evolving challenges confront women in political office, including entrenched gender biases, unequal access to resources, rising gender-based violence both online and offline. And Madam Speaker, the deeply ingrained societal expectations as well as stereotypes that portray women as less suited for leadership than their male counterparts, a norm which we should all not hesitate to undo. Women, Madam Speaker, remain victims of political party recruitment biases, as political parties tend not to recruit, select, and support women candidates, particularly in male-dominated environments. I now speak to the strategies for the National Development Plan 12. Madam Speaker, as mentioned earlier, the true north for the sector is to create an inclusive environment where women, men, and young people of Botswana are active participants and beneficiaries in socio-economic, cultural, and political development. In that regard, the youth and gender sectors have proposed strategies under the 12th National Development Plan aimed at addressing challenges as stated earlier, and these strategies aim to recognize that citizenry is not homogeneous, requiring specific measures to address differing needs. In order to address the issue of unemployment, Madam Speaker, government intends to develop an employment strategy for special groups, being youth, women, and persons living with disability, to facilitate a seamless transition for individuals moving from education and training into sustainable employment. There will be upskilling and character building, amongst others. Madam Speaker, the introduction of a Youth Development Act, which will establish the Youth Commission as well as strengthen the Botswana National Youth Council, amongst others. This is aimed at improving coordination and adequately addressing issues that affect young people. In order to advance youth empowerment, it is important to, amongst others, expand state-of-the-art facilities for art, sport, culture, digital skills and innovation, wellness and mental health services, entrepreneurship, digital skills and innovation, while linking youth to financing schemes and ICT-based opportunities. There will be close collaboration between the Ministry of Youth and Gender Affairs, the Ministry of Sport and Arts, as well as the Ministry of Communications and Innovation in availing these youth-friendly facilities. In terms of programming for the Youth Development Fund is currently being reviewed and remodeled to address key issues that have constrained its impact over the years. These issues include analog systems, inadequate post-funding support, and weak monitoring and evaluation mechanisms. The remodeled Youth Development Fund seeks to introduce a more robust framework, emphasizing capacity building prior to funding, enhanced business incubation and mentorship, and structured linkages with markets and value chains. It will also strengthen the partnership framework, Madam Speaker, with private sector and development partners to leverage on co-financing, technology transfer, as well as enterprise acceleration. The intended results are increased sustainability in youth enterprises, improved repayment and reinvestment rates, job creation, and greater contribution of youth businesses to national productivity and diversification goals. In addition, Madam Speaker, the Botswana National Service Program, BNSP, is being revamped to transform it into a more coordinated and impactful national platform for youth empowerment. The new model will emphasize skills development, civic engagement, and transition pathways into employment or entrepreneurship.
Our participants will gain training that allows them to later transition into structured opportunities through linkages with both public and private sector partners. Through this reform, the Botswana National Service Program will serve as a bridge between education and employment to reduce youth unemployment and foster a deeper sense of patriotism, discipline, and social responsibility. Madam Speaker, the sector will introduce the National Youth Volunteer Movement, and this is designed to cultivate a spirit of service, patriotism, and active citizenship amongst young people through structured placement in community projects, development partner projects, and public initiatives. The movement will serve as a pathway to employability, civic responsibility, and social cohesion, particularly addressing the challenge of inactivity amongst out-of-school and unemployed youth. It will indeed as well benefit young people who are employed and in school. Further, the National Mentorship Program will be introduced and aims to bridge the gap between young people and experienced professionals, entrepreneurs, and leaders across sectors. It will create a structured platform for skills transfer, career guidance, personal development, and entrepreneurial growth, and it will pair emerging youth leaders and innovators with mentors who can guide them towards sustainable livelihood pathways. Collectively, Madam Speaker, these initiatives reflect our government's commitment to creating holistic pathways for youth empowerment, ensuring that young people, young Botswana, are equipped, supported, and inspired to become active agents of national transformation in line with Vision 2036 and this National Development Plan. Madam Speaker, now moving on to gender issues, a legislation to curb gender-based violence has been introduced to strengthen prevention and response to gender-based violence. A multi-sectoral approach will be pursued, including the establishment of a one-stop service center, including the establishment of one-stop service centers and expansion of shelters for the support of our survivors. And for prevention, Madam Speaker, a multi-sectoral approach will be prioritized, and this will include inculcating gender equality principles from early childhood development through to higher education by integrating a gender-sensitive curriculum. Strong collaboration between all affected sectors through the strengthening of the Interministerial Committee on Gender-Based Violence are paramount to the effectiveness of this multi-sectoral approach. This Interministerial Committee on Gender-Based Violence consists of the Ministry of Youth and Gender Affairs, that of State President, Finance, Local Government and Traditional Affairs, Justice and Correctional Services, Health, as well as the Ministry of Child Welfare and Basic Education. Madam Speaker, I must hasten to note that we must act in unity, courage, and consistency to overcome this crisis of gender-based violence. Our laws indeed must protect. Our institutions must as well respond swiftly. Our communities must refuse to remain silent. This calls for an all-of-society mobilization where leaders, faith-based organizations, schools, traditional authorities, and families work together to rebuild a culture of respect and accountability. It is only through this commitment that we can reclaim our humanity and restore the moral strength that has always defined Botswana and Botswana. Madam Speaker, in our continued pursuit of inclusivity and equality, the sector will also scale up gender-responsive budgeting to ensure that national resources address the distinct needs of women, men, and other vulnerable groups. Efforts are underway to strengthen the national gender machinery, particularly through the revitalization of the National Gender Commission to enhance coordination, monitoring, and accountability in advancing gender equality. The strengthened commission will ensure that gender considerations are systematically integrated into national planning, budgeting, and implementation processes across all sectors. In parallel, Madam Speaker, government will scale up women's economic empowerment initiatives by ensuring funding support, improved access to finance, and developing modern market spaces or modern marketplaces
for women entrepreneurs. These interventions aim to promote fair access to economic opportunities, to enable women to transition from informal to formal enterprises, and to enhance their participation in productive sectors. The ultimate goal is to strengthen women's income security and economic independence, positioning them as equal contributors to national growth and transformation. Madam Speaker, additionally, government is advancing plans to develop a gender equality legislation and a national gender strategy, both of which will serve as critical instruments in promoting gender equality, protecting rights, and fostering a society that is just, inclusive, and free from all forms of discrimination and violence. It is important for Botswana's national policies and laws to be aligned with regional and international commitments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, being CEDAW, as well as the African Union Agenda 2063. In conclusion, Madam Speaker, youth and gender will be mainstreamed across all sectors to ensure inclusive and equitable national development. This will involve integrating youth and gender priorities into policy formulation, into laws, into planning, budgeting, and implementation processes. All ministries, departments, and agencies will conduct gender and youth impact assessments, apply responsive budgeting tools, and promote equitable participation in leadership and decision-making structures. Efforts will also focus on strengthening institutional capacity, improving data systems, and fostering partnerships with the private sector, our civil society, and development partners to advance equality, empowerment, and meaningful participation for all citizens in national development. I so submit, and I thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister. Order, honorable members. The question is that, honorable members, the question is that this honorable House resolves to, honorable honorable members, the House, this honorable House resolves that the draft NDP 12, Chapter 4, Social Protection Center, be approved. Debate follows. Honorable Taolo Lucas, you are the first to debate. Ke a leboga Madam Speaker, re ntse re reditse ka thwagala mme ke simolole puo ya me ka gore boleng ja batho kgotsa ja lehatshe kgotsa ja goromente o bo bona thata ka ha e leng gore lehatshe leo kgotsa goromente eo o tsaya batho ba ba thokile lesego ka teng ke one mejaro motona o neo wa gore a me batho ba ba thabologile mo go lekaneng kgotsa bana le boleng jo bo lekaneng go taba bona ka ha ba tsayang batho ba thokile lesego mo botshelong ka teng jaanong ke re ha re bua ka chaptera ya social protection re sekaseke sentle gore a mme ba gompieno ba tsereng puso a mme ba tsaya ba ba thokile lesego ka thwagalo ke sengwe se re tshwantseng ra bo re ntse re se sekaseka jaaka re tabo re tsweletse ka puisanyo ya rona mme ke re lehatshe la rona le ne la segogala la nna le mahumo a ditaemane a e leng gore ko bohelong a na hella e a humisitse bangwe mme ga nna le ba le bantsi gape ba e leng gore ba ne ba helela ba sa kgona go akola khumo e e tang ka mahumo one ao a na dira ke ditaemane le ha ntswa gona le bahumi ba ba hakgamatsang mo lehatsheng le huma le thoko la ditiro le dipharologanyo tsa bahumi le bahumanegi
di tswelela di gakala ebile di golela pele. Seemo seo ke seemo se se tshwenyang se se rayang gore goromente o tshwanetse yo o thoagetseng o tshwanetse a itebaganya le tsone diemo tsone tseo tsa lehuma le thoko la ditiro le dipharologanyo tse di leng teng magare ga bahumi le bahumanegi. Seemo se re se bonang gompieno ke gore re bona batho ba le bantsi ba sa dire, batho ba le bantsi ba sa bereke. Ga o kopanya ba ba sa berekeng ba batla tiro le ba ba hetseng ba ithobogile, dipalo tsa teng di ka goroga go bo 350,000. Batho ba bantsi ba ba tshelelang mo lethokong leo la ditiro mme gape le raya lehuma mo matshelong a bone. Mme mo bogompienong go dirwa ra utlwa gore go ntse go balwa go buiwa sekgowa ka tsone dikgang tse di amang go thusa lehatshe le le batho ba tswang ba sa bereke. Mme bangwe ba batho ba e le gore ba ntse ba sa bereke ka lebaka le leleele ba ntse ba tshela ebile ba tshela ka mananeo le ha e se mananeo a kalo-kalo ba tshela ka mananeo a tshwana one a boipelegeng. Jaanong batho ba tshela ka ipelegeng jalo re gakgamala gore puso e ntšha yone e rile ha e sena go tsena e ithela e le gore bontsi ja batho bo tshela ka ipelegeng. Puso e ntsha bo e re nya mme ebile bone batho bone bao ba e le gore ga bana ditiro ba tshela ka ipelegeng a ba hokodiwe go kgaolwe dipalo tsa batho ba ipelegeng. Ba bua gore ebile go dirwa jalo ka gore o ka emo lehatshe la Botswana mo bogompienong go kgora go dikile go kgorwa. Clarification. Go bua puso e ntšha batho ba kgaotswe mo ipelegeng. Batho ba kgaotswe mo ipelegeng. Honorable Lucas, clarification. Ma ke go neele la utlhela o mpateletsa gore ke bereke le wena, ha ke bereke le wena. Clarification, Honorable Masako. Ya ne ke re gongwe re baakanyetse mo totegi ka gore kgai ye kgapetsa o na le go o e rata thata a dira borankana ka yone. Boammaaruri jo bo leng teng ke gore se ntse e le tsamaiso e leng teng go na le dipalo tsa ipelegeng le dipalo tse e reng gore ha e le ngwaga o e leng gore kwa luba kana wa drought go golediwa dipalo go tsamaelana le drought. Mme ha go boelwa gape go goreng luba ga leyo go sena go declare-riwa go boelwa go dipalo yaanong dipalo tse di leng teng ke tse ntseng di le teng. Okay, o ne o na le sebaka ha sa 30 minutes nna ke na le 20 minutes nna hatse. Mme puso e ya borre Motshego yone e bone go tlhokagala ebile go tshwanela gore ko bo mmadinare ko lehuma le leng kana-kana tala e leng kana-kana ba kgaole batho mo ipelegeng le ko bo makopong ba ba kgaotse ko bo tsabong ba ba kgaotse ko bo bobirwa ba ba kgaotse ko bo maung ba ba kgaotse ba ba kgaola mme Batswana ba tshelela mo lethokong le le kana-kana la ditiro e le gore ba beile hela mo go yone ipelegeng. A batho ba na le boleng jo motho a ka kwalelang ko gae ka jone puso e a ba na le kutlwelo botlhoko mo bathong ba ba thokile lesego mo botshelong. Go lebega gore batho ba ga ba na kutlwelo botlhoko mo bathong ba ba thokile lesego. Re motsamai kete pele ko nnojane batho ba kgaotswe mo ipelegeng. Batho ba kgaotswe ebile a ke itse gore o clarifya e o ntse o itse gore batho ba kgaotswe. Mme ke re seemo sonese re Motshego ha e le gore ga se go babalele go tabo o ra gore motho o pelo e thata mo go maswe rona ra bereka ha ra amogela ba Point of order. ba bereka. Point of order. Point of order, Honorable Masako. Ya ne ke re motsamaisa dipuisano tsa palamente o ka gakolola re Lucas gore o go lesegile go ba dikgang tsa gago yaanong pelo ya me mo dikgang tsa gago ga ke itse gore e batai ha re pelo e thata a lebagane le dikgang ha heletse o ka nna hatse. Lebo ha o ka ke ya bogelo kganne ke re ke go ka yone mo ipelegeng ke gore busetsa batho ba ba kgaotseng busetsa batho ba ba kgaotseng mo ipelegeng batho ba bolwa ke tala gape go tala mo Botswana ke sone se malo ba ne ke bua gore le puso ya tala le gore ga hela ka go tisa tala e kana-kana mo batho ba ba ntseng ba bolwa ke tala la ha kgamatsa batho ke lona ba party ya UDC
le tsene ha Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Motsamai. Nya, ha re ka kera ga rena go letlelela gore gongwe mo parlamente ga ke na mathata le debate ya gagwe le ene wa itse a ke ke tle ke nne mathata le yone ke motho o ke mo tlatsang ke be ke mo tlhatlhelela nako e ntsi re harologana hela hare Madam Speaker ha re gorogile hela ka go tsenya batho tlala re gorogile re itlela ditemane di sa rekwe ditemane di dirisiwa one go dira madi go reka dithoto le dilo le go thusa morae ga ra goroga ka go tsenya batho tlala re gorogile re go botswa o nna o tau o iketla ke tla bua le re modise gore a dire mo Honorable Motsamai. Ke ne ke batla go reetsa gore no re order e ha ka yana ke utlwa o ka re o tsere dikgang. Ke utlwa o ka re ga me a reetsa ke ne ke ra a mme Lucas a reetsa Madam ne ke supa gore re gorogile ga ra goroga bo re ta go tsenya batho tlala re gorogile re itlhela go le mathata re gorogetse mo mathateng a le ene a buang ka one a le ene la ha debate o supa di project ga di go kgaolo ya gagwe ka lebaka la gore gato madi gayo a di project ka lebaka la ditemane ga ke na mathata le debate ya gagwe a se ka re tsenya Go siame Honorable Motsamai. Honorable members ke kopa gore mo gongwe le emele gore le tle le mo hetole re ska ra emisa kganye ka gore ha ke mora ke re a busetse mahoko o tla ba gape a tsenya mangwanong mo emeleng a hetse debate ya gagwe le tla debate le ene le lona le bua tse le di bonang go ene otherwise ga rena go a gope ko no jane ba ipelege makgaotswe a ke tsora monna yo a rolwa le kgang yone eo ke go ne go sa kgaole makhanselara a ithopetsweng kana go kgaolwa batho ba ipelege ke eo ne go dirwa yana ga re amogele seemo se se ntseng jang ga e gore go tala e kalo-kalo ke makhanselara a ithopetsweng a le mantsintsi mo go kana-kana ke ba sa kgaole bone bo majaduji mme kgang e lo raetse sente ba ne ba dirana ba domokoraga ga ke debate ba tsosa modumo batswana bo ba ntsha mo pusong le lona le tsamaela go ya gone koo mme ke re le utlwile a ipelege mme ebile ke kopile Honorable Motshego gore Honorable Motshego busetsa dipalo tseo di kgaotseng tsa ipelegeng ha re tsena ko State of the Nation Honorable Lucas ke kopa gore o nga address tswa mo go minister o buele nna o ska Madam Speaker ha re tsena ko State of the Nation ka di-10 solo helo ya me ke gore tautona wa lehatshe la Botswana o tla ba bua gore yana o busetsa dipalo tsa batho ba ba kgaotsweng ha go sa nneng jalo ga e ya re kita re iketa re tlo go e bua go ya go ileng re le ba Botswana Congress Party ha ka ke ra ba ra itogela ke gore ha ke a re tala ile kana re e bona e thasetse le rona ba re berekang o bo re jaanong ba le ba bereka ipelege wa ba kgaola is unacceptable a wa tshwanela go diragala jalo mme ebile ta tswela re bua ka one mme mma ke hetele ko pele le utule le bake le ska la thwala kgaola ba procedure Madam Chair mara tsene ha re bua ka batho ba tshela le procedure Honorable Motsamai re batla go bua ka batho ba tshela le bogole is a procedure Honorable Lucas re Lucas Madam Speaker la re mo tlogela a buela ke motho ke motlotlang thata ebile ke motho le ene o itlotla thata mo setšhabeng yaanong gompieno ga ke itse gore o tsile a ntse ka tsela e ntseng jang o ntse ka tsela e seleselela wa tlhapaolana o bua dikgang tsa gore batho ba bake o ka re o ntse a ba ribamisitse a ba kgwathisa ga se ke mahoko a ke sa mo tlwaelang ka one a mo etela mme ne ke re ka tsamaiso ya palamente ga se mahoko a tshwanetse gore a ba dirisa le ha re mo lesela a tlhapaole Honorable Lucas dirisa mahoko a siame mo parlamenteng le tswelele sentle bagaetso kana na ke tsore go thapaola go tswa ha ke bua gore
go Yeah, kgaola Honorable Lucas, o ra bo go baka. A kwa re mo parliament o bo re batho ba bake. Yeah. E se le. le ska la thwa le dira yalo bana ma ke tsene ha batho ba ba tshelang le bogole batho ba ba tshelang le bogole Honorable Matoto o nyane mona la go ra ke re monna gore se batho ba tshelang le bogole kore ha o wa retsa o bo retsa pego yone ya ga Honorable Motshegwa o e retsa yo thehela o bo ipotsa gore batho ba bone ba tshelang le bogole ba ha kae a gona mebile go lebega go sena kgathego ya gore batho ba sutisiwe ha ba leng teng gompieno matshelo a bona a tokafadiwe ga gona batho ba tshelang le bogole gompieno jaana ha ba tshwanetse go thuswa gate batho ba kgaogangwa go buiwa sekgowa sa gore go thusiwa hela ba bana le profound disabilities ba bangwe ba togelwa ko nte mme le bone ba tshela le bogole o ba tshela ka bogole yaanong mananeo a teng a thakathakane ba ithela domkora ga e bua ka bo profound disabilities le bone ba joine tema ya teng hela ka ba ne ba joina e-mobility ke legacy ba e joine hela gore le ha motho a bua o re ipotsa gore a mme go na le sengwe se ba se hetotseng se e le gore sa amana le batho ba tshela le bogole a gona sepe se ba se hetotseng ba ithela melaong e sa diragadiweng le bone ba tsweletse hela sa bone ke go bua sekgowa sone sa bo legacy jaaka go rogile jang yaanong ke re bona hela se se diragalang bana le bogole ga bana thulaganyo epe e tsepameng ya gore ba tsenngwa yang mo ditirong re tshela le bone gone gante ga palamente ha ba tsoma rre moetimohasa ka gore office ya coordination ya people with disability e ko office of the president ba mo tsoma gone ha ba mmona mme ba re ga gona thuso e ba e bonang nna ne re dumela gore lona bogolo ja lona bo Arafat Khan ba BNF ne re dumela gore tshwanetse gore le bo le itse ka thulaganyo ya affirmative action for people with disabilities e le gore ba tshwanetse ba thusiwa gore ba nne le itsholelo e rileng ka re itse seemo sa bone sa botshelo ga le dire jalo go itidimaletswe hela ga ke itse gore ngaka koma go ga go letseng ga ka ithela seemo se o ka hutsagala thata ke ra gore ke mathata matona a e le gore a bona batho ba tshelang le bogole Clarification. e tsepameng ya gore ga ba batadisa Clarification. ka tsela e hapegileng Clarification ka kwano. mapele speaker a rile ke bua le ene togalang go bua le nna ke bua le speaker Clarification. bua le speaker a gona thulaganyo epe ya gore motho yo tshela le bogole ha a bata setsa a o ka thuswa ka tsela e hapegileng ga gona le tsone dikwele tsa bana le bogole mo lehatsheng la rona re di bona hela in the southern part of the country ha o tsamaya hela o heta motshudiano o tsena bo dibete o ya ko the eastern part of the country o ya ko the northern part of the country o ya ko the western part of the country o ya ko botsabong go bo gantsi di dikwele tsone tseo ga di tsola di nna teng ko kante go ha le ha ro retsa plan yone wa e utlwa gore ga gona gope ha e leng gore e tsenya go direla bana le bogole dikwele tsone tseo ga go yo o ka nguna ka o bata Honorable Motsamai ga se yo sekwele sa bana le bogole ko nno ja Clarification tsalam. we get the pele ra magabe re bua ka dikgang tse di twahetseng re bua ka 3 4 5 Point of order, Madam Speaker. Clarification. Point of re bua ka order. kgang e twahetseng ya gore ga gona dikwele tsa bana le bogole go di tshwanetse gore go di le ko Point of order, teng Honorable Motsamai. Clarification. jaanong le tshwanetse ya Honorable le bua go Lucas. morago lo go kwala sesha Honorable Lucas, there's a point of order. Ne ke re jaaka ke tlwaetse rre Lucas ke motho o debateang thata la le gone jaanong ko re gompieno wa nkgakgamatsa gore la o ntse hela o didimetse
wa go thasela go bolela ka go senang dikwele tsa bana le bogole ka teng ko Nojana ha se nna ke a gang dikwele tsa bana le bogole ha ke na kontraka ga ke itse sepe ka Motsamai, what's your order there? Nyao wa ema ka dinao hela wa nthasela re What's the point of order? a re wa nkutwa gore ke a ngwina ha gona sekwele sa bana le bogole Ke kopa gore nna ga ba tsona la ba Motsamai. ke sa ema ka dinao Kopa gore nna ga ba tse. Ke kopa gore le nna ga ba tse. Honorable members, kana re mo parlamenteng ha ile gore ano le tlo go tsana ko le jana ko ka go nna le ira le point of order mme gape go sa utlwale le jana ko ya lona khantela ha re khaola di speakera o re khaola batho ba ba di beita le tlabe le re ga re dire sentle ke kopa gore le tele dinako tsa lona hela ile gore le fila gore le ga le buisiwe sentle le lona le tlatla le bua sengwe ile gore le fila gore ga ba le buisi sentle ka gore na le point of order ka o ntse o bua nna ke utlwe nya wena le sa go hetola go mo flow Honorable Lucas Madam Speaker ha le khanyela ya go le ka go nkgoreletsa ha nka ka khorelediwa go buella batho a ka ba ka khorelediwa go buella batho go re bo le belela gape le thulaganyo ene ya coordination ya di office tsa batho ba tsela le bogole Clarification? bana le office of the president mme la ha o ka re wa retsa gore le ena tautona ka sebele a we ta bui ke batho kana UDC ke party e solo hetsa mongwe le mongwe matsebetsebe Clarification. Clarification, look. di allowance ka go garologana mme ha ile bana le bogole bone Clarification. la o ka re bua le bone ka bone nya o ka re ga ba go ha ke tsora ba Clarification. ke ra gore ke batho ba solo hetsa nthata madam On a point of order. ba solo hetsa batho On a point of order. go solo hetsa hela mo ha ka matsa mme ha ile bana le bogole ha ba solo hetsa Honorable Mosago ha ba solo hetsa se ha ke tsore ka gore eng ke order Thank you very much. Thank you very much, Madam Speaker. Now, point of order. Point of order, I make it. We have presented a plan. So, we have distributed it. It's factual. So, I think it is not in order for the Honorable Minister, for Shadow Minister. How on page 8. Some of the policies that will be looked at include the disability policy. banna ba ba ka mpuisa ka ba rata mme hela hanka ka tswa mo line ya go buelela batho ba ba tsela le bogole hanka ke wa re policy ya batho ba bana le bogole will be looked at nna ke bua ka ditsholohetso tsa lona le soloheditse mongwe le mongwe mo Botswana mme ba bone bana le bogole ga la ba solohetsa sepe ke ha kae ha le ba solohetsang gore ya ka le thola le bua di allowance tsa lona ka di allowance tsa lona ha mo ntse go 2.5 4,000 ba bone ke le sa bui bone bo 4,000 ba le ba bua hela mme mo bana le bogole ha le bui ka gore why meeting gape ke point e nngwe ke ye itseng gape gore bana le bogole bana le bathokomedi ba Honorable Lucas ke go parela tlhoko standing order 51.1 gongwe hanka e quote from the standing order se ka utlwala you are always addressing bo minister ka ke kopa gore o lebagane le nna wa address nna Clarification. ke a leboga Madam Speaker gore a ke re ba nkgota a ke tswa bo ba itse thoko ba nkgota ne ke re batho ba ba tshelang le bogole ba na le batlhokomedi ba bone mo nako e hitileng ba party ene e busa ba ne ba ete ba thusi batlhokomedi ba bone e be re ntse ba tsweletse bo ba kgaola ya no ke re le lona bone batho ba tshelang le bogole ba tlhokomelang batlhokomedi ba bone ka gore ha ngwe ha o tlhokomela motho yo o tshelang le bogole ha gona se o ka se itira o nna o le hong o mo tlhokometse ya no ka re khanye e di dimaletswe kgotsa la itse re teng kgotsa la galitsi ha ke itse re bothata
e ka tswa e le mme ne ke re tsayang kgang ye ya batho ba tshela le bogole ka thohalo a re tseng ka thohalo ka gore ke batla go tsena mo kgang ye nngwe e leng ya destitute policy e e na le 23 years e ntse e le ho e na le 23 years e ntse e le ho policy e bua gore ha o na le dikgomo di le 6 ha o ka kwa thuswa under the destitute policy dikgomo di le 6 hela ga tenya o siame ha go kwa thuswa mme policy e ba gaetso nna ne ke tsa gore ke nngwe ya tselene re ka bonene di itaganeletse thata gore le hetole ka gore batho ba le bantsi ba boa ko di-officing tsa boma boipelego ga tenya mme wena a kry-a go thusa o na le kgomo di le 7 ke ra gore re tshwanetse gore lona ga e ne le gore na le kutlwelo bothoko goromente o mošayo madam speaker o ka bo policy e a e hetotse ka ponyo ya leitho a sena go tsena e ka ba a dirile jalo mme ga a dire jalo mme ke re itaganele re motshego ba akanye policy e gore batho ba e le gore ba tshelela mo lehumeng ba te ba kgone go bona thuso ka ga tlase ga destitute policy ke kopo e re le e kopang batho betso raetso go botswana ya elucidation o setse o itile mme ne ke sa tse ke le ko disability allowance gore ya ka o bua gore bone ga bana sepe mo pampiring ya rona ne re kwadile re kwapametse gore o no emela ke gore ke re bu continue ne le gore ra re no manifesto wa nna ne re papametse re re a ile go padile bogolo 600 disability allowance 600 ya no ga re itse gore ya lona ya re ne ke re destitute policy e tshwanetse go hetolwa ka ponyo ya leitho gore te re kgone go sireletsa batho ba ba tshelela mo lehumeng ga ba mo lehumeng ka bomo ko ra gona tsone diphata tsa mebereko ka jalo ba tshelela mo lehumeng le le gagamatsang a re baakanyeng seemo sone se ka bogego jo bo ka kgonagalang gore te re somarele tšhaba ya Botswana e se ke a nyelela ke tala ke kgang e re e buang ka kwano BCP go na le batho ba ba tsela ba mahelong a go teng ke a tenyana teng batho ba honorable members ba ba tswang go dikgaolong tse di na le batho nna ke tsaya gore o kae ga re ithaganelele go ba neela seriti batho ba ba tswang honorable Motshegwa ko bo Lepokole ko bo Tshokwe ko bo Robelela ko bo Damutshu batho ba mananeo a go leka go thatosa itshulelo ya bone ga a bonale ebile ga a utlwale nna ne ke tsaya gore lona ka gore ne re ba ithela ba le ko morago thata ka itshulelo nka bo le na le deliberate and intentional policies tsa go leka go ba uplifta le gone gore ga re ntse re bua ka bo manufacturing yana dikompone tse dingwe tsa manufacturing di isiwa ko mahelong oneya a batho ba e leng gore ba tshelela ko mahelong a go teng ke a tenyana teng mme le ga go sa buiwe jalo batho ba na le dikgaolo tsone tseo ko dikgaolong tse ba tswang ko go tsone ga ba tshwenyege ba iketile hela ga go ba reye sepe bagaetso ga le thopilwe jana batho ba le neetse boikarabelo jo bo ko godimo thata ja gore le somare le matshelo a bone se ke se bonang yaanong o ka re mapolotiki ga re tsena jaanong o ka re le ba rona go gaisa batho ba ba re thopileng ebile o ithela batho ba teng re ga o mmitsa gore monna a re nya o se ka mpitsa monna kana ke mototegi o ba utlwa gore self importance ya teng e heteletse gore e heteletse mo e leng gore motho wa teng ga go kwa mmitsa gore re se mammang a re o mmitsela gore ona rabolo Mr. Speaker. ga ke letelele seemo se se ntseng jalo wa itse a re nneng batho re tlogele go nna dikwente re thuse batho re utlwele batho bothoko point of order honorable Ramagapi nna ga ba tshwere go baakanyetse nya Madam Speaker ka tsamaiso ya ntwi Honorable Lucas out of order ka gore ka tsamaiso ya ntwi ga re bitsane bo monna re mmitsa re Honorable Taolo Lucas tautona wa rona wa legatshela Botswana gana self praise
o intshitse a re ene a se ka bitswa gote his excellency a bitswa hela gote mister yaanong wena kore o le ka go ithatisa batho le ke mo go ka se go ithatise batho ka bona batho ba taya go thowa molung ba bona kore mo tsenye mo tsele madam speaker gore tsamaiso ya ntuye decorum of this house ke gore re bitsana re bo honorable a se ka le ka go ithatisa batho ka tse di seo President Tenar Canara Misa take a point of order. President Tenar Scara Misa Mainaina. Villa Haper Canara Misa the boy. Il est president. Mon parlement est mon elar Scaga Misa Mun. President de Menar and Kanaka Misa. Point of order, Madam Secretary. Honorable Lucas. Ke go pa hore o dirise ma go kwa parliamentary. Ke go pa hore o buise batlotlegi ya ka o batla go buisiwa se a kwa le dirise ma ke kopa gore le didimaleng honorable members na ra ga togompeno le ra re Honorable Lucas ke kopa gore o debate ka tlotlo mo go ba bang hela ka lwena o batla go dirisa diatlotlo a teng nya mme gone batho betso tota kha ya mene le go supa hela gore a re ha re le hayana re hokotse bokwete re itebaganye le go utwala batho ba ba re thopileng bothoko ke yone kha yone yana ha re tsana ha re tawelo re bua ka di furniture na ke batla ya 1 million yo mo ke batla ya 2 million gore o itse re go thakathakane batho ba re thopileng bone go thelele ga rena se nya ba gaitse a ke ra bereka ya na ke dumalane go thelele a ke dumalane gore ka bereka ja ha ke ganna jana go bo go le bua hela bo go te batanna ba ta ba bua sekgowa e be le gore gone mo go lekane gore heditse nya ba campaign ka Setswana go tswa ba ta ba bua sekgowa sa dinko nya na ke amoge point of order busetsa batho ba le ba yeah point of order na raboka ya mene kere ha ke bone ha honorable ba ka yesente kana anong o no ka re anong ma di minister ba UDC ke ba benefitileng ala mo di khantsa di furniture me leader of opposition wa BCP le no benefitile o rekile furniture wa no ha e baha ba tu ko shabeng ko no ka re go bone ba UDC hela la busa ta ke lona le tanga manane one manane ke a lona Honorable Lucas ke a lona mine kere ko bohelong ke kope ga isa rule mo teng speaker ra isa rule ke re ke ntsa gore ga o buise Honorable Lucas ma a go debate issue ya la o tsoma di debate na ke tsoro tsa ka etsa di furniture ka gore go debate ya ke a wetsa honorable speaker gore ne bang khotile nya a go debate social protection se ke batla go wetsa ka social protection ke wetsa ka wena re point of order Madam Speaker point of order ba ba khaotse mo ipelegeng a ba busetsa batho ba ba khaotswe mo ipelegeng batho ba ba bolwa ke tala ipelegeng ke yone hela gona ditiro mo lehatshe la Botswana ke a leboga Madam Speaker thank you very much point of order Madam Speaker order honorable Madam Speaker na ne kere gongwe re le thoko gore tsamaiso ya ntwe salwa morago na ke a tshoga gore le batotegi hela ba ba itseng tsamaiso o boditswe ka point of order e o tshwantseng gore o rule mo go yone wa bua mo parlamento e me ka dinao wa bua le ene ha ke tsora ya no gone mo go supa gore ke lenyatso le lengwe le leng gore le ha ntsa re batho ba nyatsa batho ene o nyatsa wena mo ntunyone ya na ke itse gore go siana Honorable Mathote. Thank you, Madam Speaker. Let me interrupt you for a second, Honorable Mathote. Honorable members, ke bona gore ano le ja monate wa go tsenela ba bangwe ba debate la khela hela o mongwe go akwa ga ke eletse gore ke nne ke e ka re ke bua le bananyana le thopilwe ke Batswana ke kopa gore le itlotle a le ha a re debateng ka tlotlo le itlotla hayo mongwe a bua a re moretse standing on 53.1 gore ga e letle jalo
So I give a door can't live in Nagaran or Banana, here, Karo Charano. Game a garden now, gets our land good. Thank you, Honorable Matoto. You can continue. Thank you, Madam Speaker. Make you super jana gore ke dumalana thata le dipampiri tse di sa tswang go bewa hape le ga rona ele ba ministry wa local government le wa gender. Mme sengwe se ke batlang go se tlhalosa ke se. Ha re bua ka dipalo tsa ipelegeng nako engwe ga ra tshwanna go ithokomolosa ka ha tsamaiso re neng ra e bolellwa ka teng. Dipalo tse di neng tsa okeletswa mo godimo ga tse neng di le teng go na ga tlhalosiwa ka tsamaiso gore ke dipalo tse di lebaganeng le. Mme ha ile gore re batla gore re oketse dipalo re ka ta ka kopo e sele hela ra se ka ra e pataganya le neng ena le thulaganyo ya yo ka gore wa bona hela gore mo go diragala mo ke politiki hela ga e seng sepe gape a ke re ke ne ke le kako. Go na le nngwe neng e buiwa ha go buiwa ka disability allowance. Ke batla go supa jana gore go na le puo ye nngwe e teng e buege go twe lona le ba UDC ba le promisitseng setšhaba mo le mo ne le direlang jalo ka gore ne le itse gore madi ga ayo. Ke batla go bua yana ke tlhalose gore nngwe le nngwe ya party e ne ena le ka hane e kwadile manifesto wa yone ka teng gore e tla dira jang jaaka gompieko go botswang a bua ka disability allowance. E supa gore ha ne le bone ba tseni mo teng bo ba ithala go le thata go no go nna bokete jaaka gompieko re ithala ile gore re ithala madi a nna seo. Mme party nngwe le nngwe e ne e kwadile gore ya go dira eng leng e thalosa ka tseleng gore e ya go di dira. Ne ke re ke hete ka yona. Madam Speaker, mo presentationing go na le ha e leng gore Honorable Motshego o na bua ka lenaneo le le botlhokwa thata la sustainable livelihood approach. Ke mangwe a mananeo a e leng gore ke tsa ke re kona re tshwanetseng gape gore re tsamaye ka one ko dikgaolong re go ruta batho ka lenaneo le ka gore lenaneo le ha le tlhalosa gongwe le define the word livelihood le tlhalosa gore le bua yana le re le bua ka ha e leng gore Motswana gongwe le gongwe kwa leng teng o ka kgona go bona tse di latelang e le metsi e le dijo e le motse e le kalahi. Ke lenaneo le le siameng thata ka gore lenaneo le lebella gore di communities ka go harologana ga tsone ko ba leng teng le lebella gore ke di hitsa itshetso tse di mo tikologong ya bone tse e leng gore di ka ba thusa ka gore ha o lebella ka ha e leng gore goromente o duela ka teng mo go tsenetsa go thusa Batswana ke madi a go godimo a e leng gore go a thaela. Yana lenaneo le le supa jana gore ke lengwe la mananeo a e leng gore le ka thusa Batswana ko ba leng teng. Ha ke bua ka lenaneo le gongwe ke ha dikai ka lone gore le botlhokwa thata ebile re tshwanetse re tswelle re le drive. Dingwe tsa di example ntse ka di lehang ha ke bua ka gore Batswana ha ba leng teng bo ba ka kgona gore ba itshetse ka ba nang le tsone gore ba te ba imolle goromente gore a bantse a ba thusa jalo mo go tsa batshelo. Ha o ya go Shorobe o ta ithala bo mme ba le ba logang ditatana ba e leng gore jaanong ba dirisa dikitso tsa bone tse di leng mo tikologong le tse ba di dirisang di tswa mo tikologong ya bone gore ba ta ba itshetse. Lenaneo le le bua ka tsone dikgang tse di ntseng jaana. Ha o ya ko Moremi go na le Moremi Gorge e leng gore bana ba bona gore ba ithulaganya ba lebelle di tsa tholego tse di mo tikologong ya bone e be le gore jaanong ba Moremi ba itse gore na le Moremi ke lone lenaneo le re tshwantseng gore re tsamaye ka lone. Ha o ya ko Molepolle o ithala Bakwena Community Development Association e le dingwe tse e leng gore ke tse di mo tikologong ba di lebile jalo jaaka bolegage la Kobokwe ba bone gore ba ka tsenya itsholelo jang e le gone go ta go imolla goromente ke lenaneo le le siameng thata. Ha o le tsao le lebella ha o ya go Bozutswa ko e leng gore go na le letswai it's a community project e ntseng jalo go lebella tse di mo tikologong gore Batswana ba ba leng ko ba ka itshetsa jang ke dingwe tse e leng gore lenaneo le ha re ka le tsara la tolosa o ta ithala le gore le ta thusa thata mo matshelong a Batswana. Ha ke boela ke le lebeletse ko kgaolong ye ke tswang go yone ya Soro e Bokoni
ko e leng gore re na le magaga jalo a bo bisijina a e leng gore ke ko basarwa ba neng ba dira dio tsa bone tsa setso sa bone ke dingwe tse e leng gore di tsere jalo ka lone lenaneo le ra di-profile re itse gore dilo tse ke tsone tse e leng gore batswana ba ka itshetsa ka tsone mo kaolong ya me go na le ko e leng gore go tsewa matapa a re bonang a ntse a rekisiwa gongwe le gongwe a pavang re kgobokantse batho ba masimo ao ra lebelela gore ke di tsa tholego tse di leng teng tse ba ka itshetsang ka tsone lenaneo le ne ke batla gore ke le atolose ke bua jalo thata ka lone mo kgaolong re na le ba e leng gore gape go na le dikopras tse e leng gore ba ipupile ga o ya ko mabela a pudi ba e leng gore ba ikgobokantse ka masimo a bone ka gore ga gona sepe se ba ka itshetsang ka sone mme ba kgobokana ba re nya rona ra go lema moringa ke project ya e tona e leng gore di-project tsenetse ke tsone tse e leng gore di ka thusa mo dikgaolong tsa rona gore batho ba te ba kgone gore ba itshetse go na le ba ba ikgobokantseng gape ba re nya rona ra go lema sunflower ka gore ga rena dipe tsa botshelo tse di leng teng mme ga re lebelela lehatshe la rona le lenyenyane le leng gore re neelwa ma 5 hectares ma 10 hectares ga re ikgobokantse re le koo re kgobokane re le bantsi re kgona gore re leme this product e leng gore e tata e re ga re yanong re e thotha be re kgona gore re itshetse ke dingwe tse e leng gore ga re bua ka lenaneo le mototegi ke lenaneo le le siameng thata le e tshwanetseng gore yanong o la atolose ka go tsamaya o ira di-workshop ka go tsamaya o supa jalo gore batswana ba te ba le tlhaloganye thata sengwe se e leng gore se tsamaelana le lone lenaneo le ke kganya CCP e rileng o tsena ka bo heho o tsena mo ministering wa hetola ka ha e leng gore madomkora ga bana ba ira ka teng ka nako e neng re le teng ka nako e neng ke le ha ke le mo parlamente mo nakong ye hitileng ke ne ke dirisa lenaneo le go tsamaya ke epa didiba ke di-connecta mo dikgaolo gore batswana ba ba leng koo ba te ba itshetse ba ba senang se ba ka itshetsang ka sone mona wa hetola ka boheu wa bona gore lenaneo le re le baakanya ka potako ke ra gore ile la iso tsenela iso hodise matshego wa ira ka lenaneo le mme ebile gape la o re thusa gape gore re o reka di-earth moving equipment re reke di-dozera re o kgakgamotsa ko masimong a ikgobokantseng re te re thuse balemi ba te ba leme ba ikgobokantse ba le ko ke a leboga Madam Speaker. Honorable Mokhwara. Thank you very much, Madam Speaker. Me ke tsena ko e ke dumedise batswana mera kere ke batla go leboga go menagane ebile ke leboga le kitso ya mototlegi motshegwa le ba nang le bone le ba le phatala gagwe ka fo ke boneng ba sekasekile kganye ka teng ke tlhola ke ra batho ke ba raya kere leaders that are easy to identify. You look at their thought process gore yo wa ka ntse jang o dira eng so sa ntlha you should be able to identify the problem. Ha o se ona bona problem ya gago gore ke eng o tshwanetse gore o bo lebelela gore o tshwanetse gore yana o ka dirisa eng ditsompelo tse di ntseng jang kana what are your causes of action so o tshwanetse gore yana o di dirisa mme ke bona ka fo ba dirileng ka teng ka ga ke bile ke bona tota go supa go na le motlhala wa gore ba ikeletse go a go dira eng ke boammaruri Madam Speaker the program tsa rona tsa the social protection they are almost like a duplicate di tlhatagane di a tshwana ebile gape go thata gore o bo bone gore tota mo ngwageng tse di kana tse di dirileng ke eng gore ga gona sepe se se nata mme ka fo ke ratang ka teng ke bone re motshego ba dirile ka teng ke gore yaanong go a go nna clear ba di kgaoganya ba re let us come with a comprehensive social protection programs tse leng gore di tlabe di kgona go ntsha ene motswana yo re batlang a tswa mo lehumeng di mma go pele gore e re ka moso re be re ka kgona go bona gore motswana yo re motserega re meile fokana ke sone se ke dumelanang thata le bone yaanong ebile ke rata setlhogo sa bone se ba se ipetseng se ba se ipetseng tsimi ya bone e ba e beileng go pelega e ke dumelang gore e tla thusa batswana ba bantsi ke batla gore ke gakolole kere ko America around 1962 go ne gona le similar situation e tshwanang le yone
bo batla ka go ba go bitsa ba re ke Marshall Plan. Marshall Plan wa teng le ha o ka tsamaya go teng mo nakong tse motlotlegi go botswang wa go bona matamo ba ra ragile ka 1962 ka Marshall Plan. Wa go bona di buildings tse wa re diagile ka Marshall Plan ka 1962. You know that. O kilo ba la history ya teng wa itse. So ke sona se o utlwang kere se bonang se dirwa ha ke ba minister of ke bo re motshego ba tsile ka nna no le lentseng jalo le ke dumelang gore ga o ka le sala morago tse ba batlang go dira ya ka lenano le tshwana le la ipelegeng jana ba batla gore lenao e re ka moso 20 years from now bana ba gago bo batla go bona gore go kile ga nna le ditso tse dintseng jang ga nna le puso ngwe jele madi mme ya re ko morago batho ba ipopa ile batswana ba dira mananeo a ntseng jang a neng a tlhabolla batswana ke tsore di program tse re reng ipelegeng ya rona e tshwanetse re change e nne tsone tse gore we can show this thing as history gore mongwe after 58 years a ntse a senyetsa batswana go ne ga nna jang yo mongwe a tswakwa ena a tla bankana re batla go bona ditsela tse di dirweng ke batho ba ipelegeng re batla go bona dikwele tse di dirweng ke batho ba ipelegeng batho ba ke batho ba le gore ga re a tshwanela go ba tsaga ba thola ba slasha tlhaga ba le 10 ba hapana slashara se le sengogela re be re ra re nya ba bereka re be re tsa re ba duela ka magwinya le phone nya ga go nna ja ra ria ya a re balen so se re be re tlhaloganya ga gona epe ka epetsela motlotlegi go botswang ene ka boritsile ka plan ga teng o no le teng gona ya lona le ganetsa le re go tlo go pala gore National Development Plan 12 e teng mo parlamenteng each one of you were saying that le tshega tota lo montshonyana yo le tshega le re ha ka ke atla le bua hela time plan ke we have made it say to us thank you very much you have achieved re renya le re nya tota yanong le dirile sentle ara ra ba mokhwara ma ono le ka ko House of Chiefs ntse ke khalema maoko a buisanwang o montshonyana ga re mo itse mo parliament nya intshwarela madam speaker intshwarela madam speaker me nya intshwarela ke tla wela morago kana go ra bantsang khota eno jan ke ra gore diotse le le ganetsa tota le re ga e ka ke ya ta National Development Plan re bua ha re be re tsamara go bua le konte le ntse le ganetsa kante ke le sare le khonne le ne le ganetsa to en le gampe go kare le tse le di ganetsa ntsonetse ra go di dira mme le tabo a le ta gape ko rona le ra le re nya tota yanong le khonne ke batla go le ha malatsinyana a tla tanyala le be le reetsa le utlwa gore yanong le ha se le tla tshintshwa ka tsela e ntseng jang Elucidation. Okay, I give you. Elucidation around Vidal. Ke a go leboga tona ne kere o no bua ka thought process kere a go nphitisega go na le ba kaolengwe ba re nya le rile phoso gore le be le ne le solohetsa bo 4000 le ira jana ha ba tswa ka gape ba gomana ka lentswe le go godimo gore ke ene le sa solohetse 600 ka motho yo wa dikakanyo tse dintsenyana o ka reng kae nya kana ke ra gore bua sente me ke batla gore ke ba gakolle selo se le sengogela motlotlegi ke kgonegile if a cat wants to be like a lion should first start not thinking of eating rats. If a cat wants to become a lion, it should first of all start by not eating rats. Your ideas should be very big. How about jaaka matsamo ga thabogile nna le dikakanyo tse di tona tse di tseneletseng tse di tsamaelanang le go batang go ya teng sa rialo that is an African proverb e rialo ke gore re sotso re tla jaanong nna ka fo ke bonang UDC ne ya ka ntse ka teng they were thinking big they have to think big because they want to get there and ga ba batla go itshwenya ka dikakanyo na tse di tshesanyane tsa bo tswa ko kae wa ko kae nya
So ke tla dumela gore tla re mo lebaka le le teng re be re le gape re tla go review gore UDC e dirile eng. And mme ke na le tshepo ya gore tshwere honorable Mokhware, honorable go botswang. Ke a leboga, Madam Speaker. Ga ena e bua ya National Development Plan 12. Kana wa itse honorable gore le itetse domokora ga e beile NDP 12 for draft. E be le tali kiba ka ene. Kanya lona ne le mo Botswana Economic Transformation Program. Ke yona ne le bu. Ne le ga gona NDP 12. Lona ne le ria. Le ra gona NDP 12. So tswa mo di kganyeng tse re tla le bolela ita re lebetse. Jaanong ba gaetso Santa ke batla go itse gore honorable Motsegwa. Point of order. CCP e kae? Point of order. Madam Speaker. Point of order. CCP e kae? Nte ke emelele go baakanyetsa motlotlegi ka gore ka toga la tlhaba thokontle. Ga gona ka go peka ha governmente o pe yo tsenang a ka ignorang a national development plan. Le hatse le ntse le na le a National Development Plan Act. O ska wa raba tswana gore nya ya no ne re emisetsa National Development Plan ka Botswana Economic Transformation Program. Thank you. Ke a leboga Madam Speaker. Ele paletse constitution ele ganeditse. Ne le taka dilo tse le gore ile le re la tsena ya Praga. Ya re NDP ka 12. Ke gone be le siana le tshwara kwa le kwa la go tsa yone la domkora le taki. Honorable go botswang. Le ba gana le nna. Madam Speaker. A go 10 a bo di hela o lebe kwano ya. Nya ke ta le ka hela ke ta le ka tota ke tsekeme ya. Madam Speaker, ne ke botsa gore on a point of order, Madam Speaker. Jaanong ba gaetso. Point of order. Point of order. Honorable Muswai. Le bona nako ya me o ka re ne ke re ke malome mme go ne le ga ke neng ke re gongwe re baakanyetsa maiso teng ka gore ka skele lenaneo le re tsitseng ha ke lenaneo la Umbrella for Democratic Change la ditlhabololo lenaneo le ga la dirwa ka meono ya Botswana Democratic Party le dirilwe ka manifesto wa Umbrella for Democratic Change. Gongwe ka ba sola hela gore you did not change the name go tswa mo go NDP something la ipiletsa la lona. Me hela bolenja the contents of the plan tseo ke tsa rona ka sebelebele ba itse le bone tomkora ga isa le heletse ko National Transitional Development Plan ke emsa re buletseng Batswana dingwaga tse 12 dikgwedi tse 12 gore ba re tlhatlhelle gore ba bata e nna jang ba ne ba dira le mo Seromamaweng le mo Maranyaneng go leta banana ba le hatseleno le bagolo go latlhela moalo o ba batang go bona Umbrella for Democratic Change ba direla ka jalo ne ke re ke baakanye e se ke ya tloga ya nna ikete ka gore e bidwa NDP 12 e be ile gore re dirisitse NDP e be ile gore go nna molato nya the word National Development Plan. Honorable go botswa sa patiki khanya gore batho ga ba itirela SUDC gore ba tswa go tsa go BDP a go tlhamalle mo debate-ing ya gago o ska wa change se o se hitlelang se. Take matata kgaolo ke tswa mo go ne ke gore matata o tela amana le go tlhokomela batho ba ile gore ga ba le sego mo setšhabeng ke gore tota hela ga rena bodiredi gaufi service delivery ke sone se ile gore bata full district go tswa po ka gore ga go sena full district ga re ka kera la re bone bodiredi jo ile gore bo ka kgona gore bo re thuse so ke sone se ile gore re ho mme re dumela gore tswa pon south ke yone le gore e ka tshwara full district. On a point of order. Ka gore ke yone le gore e na le ditamelo tsote tseo ka di akanya tse di ka tshegetsa full district. Point of order, Honorable Motsegwa. O tang correct Madam Speaker, la ke re point of order. Se ke batang go se check maybe ngwa ke procedure ke gore
kana the National Development Plan, ya ka itiso mo parlamenteng. E na le di-sector. Gompieno re bua ka social protection. Re buile ka bo mining le bo infrastructure. Nna ne ke tsaya ke re gongwe, going forward, we should focus on the sector. Yana ha re bua ka social protection. Ebe mototegi a bua ka dikao, ka district. Ha ke itse re tsamaelana le social protection. Ke ra gore he is free to debate. Ne ke re ngwe going forward, o re guide go re-confine to the sector. Gore se ka ra gasa male le naga jaaka mathata. A utlwetse ano ya naga o tswa mo tseleng. Honorable go botswang a re itebaganye le social protection. Ke buile alo before le Honorable Lucas a go re itebaganye le debate ya social protection. Ya Madam Speaker, o ta ba re ntsha mo tseleng. Se ke se buang ke gore yona social protection yone ke service delivery. Me a le gore bodiredi jwa maemo a rileng ga bo yo mo kgaolong. Social protection ha e ka nna teng. Ke so se ke se bua ke so se ke re rona re tokala le full district gore re kgone gore seemo se tokale. Me Madam Speaker, Honorable Minister, kana ga o te go jajiwa ka gore o buisitse di-council tse kae o tsamaile le hatshe lothe. Me dikgang tsa go di sa wele. Decentralization e kae, Honorable Minister? Re-engineered ipelegeng e kae, Honorable Minister? E kae? CCP e kae, Honorable Minister? Di guidelines tsa VDC di kae, Honorable Minister? Wa gana go lebagana le nna. Nya ga go a tere lebagana le wena, Madam Speaker. Nya go lebagana ke ra re you should address me. Nya ke kopa gore ema pele ema nna ha batse. Ke kopa ra nya ha ke bui body to body la itse re ke rae 51.1 la itse re rae ga wa tshwanna gore o bontse re dilo di kae Mr Minister, dilo di kae Mr Minister? Talk to me. Ya no wa mo addressa o batla khantela ba re point of order e be le tlhola no ka re le la bolo ya ko Sunday soccer. Ya me ke go tswere Madam Speaker. Madam Speaker, e kae 300 wa bana, Madam Speaker? Di kae? O ka bona gore list ntsi ya delivery o se ka mpolela di mo pampiri. Ke batla ka e kae guideline ya VDC? Ayo. Ya no mbageso. Me ka bukuswa la Madam Speaker se go ta go se bua ke gore ka gore batho ba di emergency. Go ta re declare a state of social protection emergency. A state of social protection emergency. Because I want to emergency, ke gona o ka re o bona gore go a re takataka be go tima. Me at least re ta bo re le go. Ke buiswa se ke gore ba gaetso. Social protection go thusa batho ba ile gore ga ba nna le lesego, Madam Speaker, mo setšhabeng. Go puthame because ga ba sekwa-sekwe. Ga ba seka-sekwe ka gore gato ga gona dikoloi. Batho ba bolwa ke tala, batho ga ba thusiwe. Go thelelela ga ile ba na le bogole bone jaaka ora Lucas na bua nya ba o bone ba latilwe la bohelo ke go se ka iela maloba go nne le ngwana ile gore na tshwana ke gore a patelese gore a te go belega mme le ngwana a sekolo a ba boela sekolo a ba togela lesea le mmagwe ile gore le ene o bokoanyana mme a tshokana le thuso. Ngwana yo na tshwantse gore a thuswe ke bo maboipelego ba mo rekele mashi gore a thusege. Ngwana ga a thusiwa as I speak because o mapilo ba re ga bana dikoloi. So the social protection program has collapsed. Ke so se le gore na re bona gore lona ka gore tota le batho ba di emergency bo go lo declare emergency ka gore ga le declare le emergency le tabo le phula dikoloi from CTO le phula di resources from over to assess dingaka di kwalla batho mo ile gore mo go thokala gore motho ka bolwetse jwa bolwala go twa go thoka le dijo tse di rileng ma boipelo a go assessa gore o tisiwe batho ga ba assessiwe batho ba hela makwa a bona etegela ka gore a go tota mo go ja merogo wa go ja meroko e le gore dijo tse di ka nna le moroko ga ba kgone because o ma boipelo ga ba assess. The social protection program has collapsed. Ke sone se le gore sa diragala se ke batla gore ke sa gatelela. Point of order, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. He's a doctor. He's an academic. He's an academician.
o rutile bana ba le bantsi thata. So ha o ka ke wa bua mafoko a matona wa re the state has it has collapsed. O bo cite one example. Wa itse ara sente go le bana ba no ba ruto ba rona. Ha o ka kwantsha example le ngwe hela ana o bo jaja ka yone. If at least there were a number of them for you to reach at a big Ghana statement is very big. Saying it has collapsed. Collapse means one statement, one example. For you to reach that sort of a judgment, he knows it very well. Thank you, Madam Speaker. Honorable Tswang, our state is collapsed with one example. Madam Speaker, ha ile gore batho list intsi ya batho ba ile gore batho ka ra ba assessiwe e le gore nana mo kgaolong mo ne ke batla go ga a vivid example ya seemo se le gore sa hutsahatsa mme list e mo tseletse o a wena go kgaolong ya gago go mbang kgodile go gabane a go assessiwe ko Madinare a go assessiwe ko Nojane a go assessiwe ko Ukunzi a go assessiwe ko ina le holo ga go assessiwe kgaolo ya ba go assessiwe so ke sone se ke re go tsabo ga go assessiwe ko Makopo ga go assessiwe ko Bray ga go clarification Madam Speaker clarification le go ra go assessiwe ke sone se ke se bua jalo ba gaetso Order, Madam Speaker. nngwe ke ya Order. Clarification, Madam Speaker. Madam Speaker. Honorable Jacobs, I guess when if you seek clarification, we get it from saying Madam Speaker, ne kere order ka ba ka gore motutegi o buile bo Nojane bo Makopong bo Madinare kai ha ka re thusa ka report eo gore go te go nne le follow up gore go aseswa kai ka mabaka o ngwe re ka nna botoka e seng hela speculative utterances, Madam Speaker. Honorable Botswang, re kopa masupi a di kgaolo tse ntse o di bua tseo tla re bonlantshang gore ga go assessiwe. ke a leboga Madam Speaker ke ta itsisa report a teng ke ta itsisa Thank you. ta kopela le be ke go ena ke a go etsa go honorable Motshego ona na me ba gaetso point of order Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable. nya ke tsa re go tabe go re go Botswang o go lesegile gore ha gona le tsa di le moga o ka di bua mme ha o daruya gore a ta ka bosupi ha ena itirela mathata a se ka ntsenya mo teng a enne mathata a gago a le no sia ta ka bosupi nya me ke tsa re o dumetse gore o tla tsisa e tla lense. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Order right se. Madam Speaker. Madam Speaker, nna ne ke re go Botswang o na re kana go assessiwe ya no kana nna ke botsa gore ya ke le mo parliament wa kgaolo ke nga sa go assessa ene ke a leboga. Honorable go Botswang report e tla leng e qualifying report order honorable members arretsane Madam Speaker ke tiro yana nyenye o ka reta na ntsi tiro a teng ke la gore ta re kana kwa sona e be gorogile na kwa sona honorable a re tla se report kana kwa sona ya no na kwa sona kana ke from the 10 to go ithelela ne ke rane specific Procedure, Madam Speaker. ya ikete pele ka di 10 Madam Speaker tsa ka November di 10 Yes. thank you Procedure, Madam Speaker. honorable Moswa. Madam Speaker, ne ke re ke bakanye mo tsamaisong kana parlamente e helela go swa ya mo go yone. Ka jalo di tsholehetso tsa bogologolo di ya go swa mo go yone. He cannot do it after parliament is na go swa mo nako le khutshwanyane. He has to do it within this session gore re kgone go baakanya molaetsa. Thank you. Honorable Moswane ne ke utlwa re o tla tsisa ka di 10 tsa November. Nya
ga motho a go totsisa bosupi ena ba rotla bo kgona ka di-10 sa mo patiking gore a di tsise ka nako ya lona ke kopa gore a ko re tsene mo debateng gompieno ke nne go maruano le tshameka thata On a matter of procedure. nya honorable go botsang o tla tsisa report ka di-10 On a matter of procedure, prorogation e ra gore all issues di a bo di sule le tsa di raising gompieno. Then he cannot put it after prorogation e ra gore all issues raised in this time ha dina go tsela. ke kopa gore re riana ba tlotlege ke kopile kgantele gore a kwanne re bua re reetsana re utlwana ga gona le kgakollo a kwa etle sentle hela a go se ka ga nna go ka re jaanong la ra ngapana ha ile gore le dauta date eo mo re le re nyatsisa ka dikana ebe re nya ga wa bua date wena wa re ka parliament e tla be isule anong tla ka tharabollo a tseleng ebe re mo inela sa bola e go swahela bo santse date Mine ke beile date gore before prorogation a ba atlisitse. se ke kopa date before ga se date The 6 is a final date. Thank you. Procedure. a monara moswane tima mike ke nela gona la bollo go botsang gore o tla kgona di 6 The 7, Madam Speaker. di 7 go tla be go patlallo tla be re tšhaisa honorable a ko tsise netane ka di 6 a ko tsise ka di 6 honorable go botswang re tswe mo dikganyeng tse dintsi Indeed, Madam Speaker. di 6 Yes. thank you sir De kere ya bohelo Mr. Speaker ke a nutrition ya ka bantse ba mpoka gore ke motho wa nutrition. Kuita ba bua ka gore ba go dira gore dijo tsa bana di rile mme kana se re se itse ke gore the president o soleditse batho English breakfast. Ha ke tsore se ba se bua a ke yone English breakfast. Mme se nka se le bolelang ka kganya dijo tsa bana gompieno the menu e le gore teng ke menu hela o lekane gore o kanela batho dikota tse di siame mathata ke supply dijo ga di nne teng tsone tse le gore di kwadilwe ko ne mathata a gore a se gore dijo tse di ka tswa di sa lekane di ka hela di lekane so go botoka thata gore la address problem e le gore e tshwanetse ka gore ga le ka nna le ntse le bua sele e mo ata re English breakfast gantele re tana le mathata ya no gona di kganya di ambulance right because the ambulance is a life saver. So we live in the ambulance or boholo cluster and will win the ambulance or paddy. Honorable Madam Speaker. Honorable Barongwang. Ke a go dumedisa motsamaisa dipuisano tsa phirimaneng eno ke simollegela ka go itemogela gore nako le nako ga o tsaya setilo seo batotegi mongwe le mongwe ba batla go ipuelela mo go wena ga ke itse gore ba batla go bua eng tota mme hela tota ga ke tsenelela mo kganyeng ya gago re motshego ke emela gone go ema nokeng ka gore e rile hela ga o tsena mo ministering ona ba supa tota gone gore o tsile go tisa diphetogo mme la ntlha tota ga ke prepare presentation ya me ne e le gore ke a go ngwaregela 6.6 billion yo go lebegang a na budgetetswe ipelegeng mme ebile gongwe ke ena go tlhoisang honorable Lucas mme ebile gongwe ke ena go gagauthaisang le honorable go botswang gongwe hela ke go suggestele honorable minister gongwe ga o ka change program e leina gore gongwe ba kgone ka re ba santse ba le mo that legacy ya domokoraga ya goreng ipelegeng e o santseng o bua ka one e le leina tota mateng a one a changeile ba tsaya gore ke ele ya legacy ya tomokoraga e leng gore tota ga ya ungela ope gongwe ga o ka e change mme re ga o sa nna o e change leina mme ga re sa nna o e change leina motlotlegi o bo boa gape o leke ka bojotlhe gore o e tsenye maranyane gongwe phiro kana phiro le phirollo ya yone e dirwe ka maranyane ka gore ba lela bontsi ba nako ba lelela gone gore o ka re anong e benefita batho ba tlhotswana se le sengwe hela ga go pale sepehela re na le bora maranyane gone mo ntung yana go kgona go ira gate keng software nyana hela e leng goreng e ka ira gore ne tatse goreng ba ba setseng ba kile ba ungwelwa ke ipelegeng ba se ka boa gongwe ya ba ungwela gape ba kgone go rotate mme
ha ke ntswelela honorable minister ke supe gone gore ga re a go tsena mo go tsa itshetso kana go netefatsa gore go na le ka re nkitatse bethe ke a leboga tsa itshetso o ka re le one programe ya ipelegeng ka o isupang ka teng ya go leka ka bojotlhe go thuthusa batho gore ba kgone ba itshedise mme ha o ka leka ka bojotlhe go re e kopanye le lephata la ga mme Chombo le netagatse gone gore ba leka ka bojotlhe gore banana bone go batletseng teng ba ungwela mo diprogrameng tse dišwa tse o tlang ka tsone banana le bomme ka gore ha o tsena mo go yone programe ke yone go tletseng banana le bomme mme ebile ka o supa gone gore programe e ntsha e tla bo e netagatsa gone gore motho o nna le skill nyana sengwe se e leng gore o ka itshetsa ka sone mme ebile skill seo kana nako eo a santse a le mo ipelege ke se ka nnela dilo tsa se nnela ruri a hetoge kgantela a kgone go itshedisa se ka tlhola a nna under social protection mme a ke a go tsena mo go education still a nna ipelegeng gape ke santse ke letsa gone gore o leke ka bojotlhe gore o itomaganye le ene Machombo ka gore go o supile gone gore bana ba rona ba na di-skill especially from universities mme they don't match what the market is looking for. So whatever the program e mtsatle be tla ka tsone a ene tagatsa gore e matcha se the market needs mme ha ke itlhaganela go tsa health mme a nne ke dule mo go ipelegeng ke gone gore a re leke ka bojotlhe gore metse e tshwana le bo mogoditshane ditleliniki nyana tse di leng teng ke a bona gore wa leka go upgrade tse dingwe mme tsa ka re tsa mogoditshane go na le population nyana teng gongwe di upgrade di leke gore di nne le kalananyana le leng gore la tender batho ba emergency le ba di accident le di moshari mo teng ka gore moshari wa rona o ka re o re bona re le mo mogoditshane ke wa ko marina ha ke sa fose mme gape gone ko mogoditshane re leke ka bojotlhe gore tleliniki nyana e leng teng di operate kana di okeletswe dinako tsa go dira mme anong ha ke tswa ke ya ko maintenance ya ditsela ke sebete se molangwana kgosi ame ga o ka ntirela budget nyana e nyenyane hela ya contingency mototegi ya go maintaina ditsela especially tsone tse e leng gore di ha gare ga motse gompieko go na le lekhuti mo le ke khuti mo gare ga tsela e tswang mo Pula Spa go yeng ko super safe ke khuti e leng gore ga e batle sepehela e batla di bitumen bags go di le bo 4 or 5 ha o ka ntirela contingency plan ya gone mo mme gape ke ntse ke le mo go ya ditsela go na le about 27 kilometers le 25 kilometers wa internal roads mo go ditsana ha o di tlhakanya is 52 kilometers tsotlhe are under delay ye nngwe bile ko court ke a go kopa honorable minister ye ko court ena a go e cancel hela o ire direct appointment ka gore ha re leng teng ga gona ope yo boelwang go lwa bora dikontraka go lwa batho ba e leng gore tota bone dikgantse ga di ba mme gope cancela project e ka gore ha ka ra tlhola re nnetse gore nako le nako go nna le decision ena ba etsa ba isa court kgang ya court ha ke tla hela e cancela comrade ga ke tswelela ka lehila mogoditshane o le comrade mme ke a bona mo planning ena ga gona gope ha go planetsweng gore mogoditshane o ka la itiwa ntirele contingency nyana hela ga se a madi a pa mantsi 50 million nyana hela re la ete mogoditshane re tlogela go tlhola re lwa go ntse go tenya o tlhabilwe ke ka sengwe se se bogale re batla go bona gore sengwe se bogale ke seo ke ka gore ga go lehi go mogoditshane ka teng ga o ka ke wa bona sone se se bogale se se mo tlhabileng mme ha ke itlhaganela 5 years wa NDP 12 ga ka retse gope storm water drainage go mogoditshane ga gona mme re setse re itemogetse mo dipuleng tse di hitileng gore sengwe ga sa siama ka storm water system ya mogoditshane ke a kopa a ko o isukunyetse go le gongwe ke a bona go na le go gongwe ga go na leng about 250 I'm not sure it's 250 million wa tsela e tswa mo block 9 mo block 7 e ya ka ko Mmopane go a le mo se le budgetetse Procedure honorable Hobson. Procedure Rebel Baronga. Madam Speaker, can I also calamela re bua ka social protection. Ano honorable o tsemeletsela bua ka di storm water di tsela tsa mo go di tsa. Tota ke jora o ntse mo tseleseng Madam Speaker. A go mo khaleme.
Honorable Barua, social protection. Nya go ra gore motho tege ka yene ke motho wa dijo, nutrition, ga tlhaloganye gore these are services tse leng gore they provide social protection to these people. Ya no ka gore ke motho wa dijo, na I'm a profound engineer, ke a itse gore do tse di a tlhokagala, they are part of the services that are required. Me go we helelo nte ke bua ka waste management, be ke bua ka RAC. Gone go eleng gore social protection e planelwa teng rural administration center e tshwana hela le tsela ya 25 km le 27 kilometers ga di mosola tota gore makhansela ra rona ba khone go nna le go ba planelang di social protection teng mme go bohelelo nte ke wele ka khanya waste management ya e go tshwere. Honorable Kwapa. Ma ke go leboge Madam Speaker gore bo mphile sebaka sa gore le nna e re go buiwa ka lephata le le botlhokwa le phata le leng gore ka bollone ke lone le leng gore le tshwere matshelo a batho o bo mphile sebaka sa go ka bua ka lone Madam Speaker. Tona o ile khanya decentralization a bua di kgwetlo tse leng gore o kopana le tsone go a go itlhisetsa tse leng gore di tlhokiwa bobe ko di kgaolo Madam Speaker. Krata e re ha re bua ka khanya decentralization ke lebile kgaolo ya mabutsana Madam Speaker ke motlhalosetse ke mokope gore ha re bua mo kgaolong ya jone mabutsane Madam Speaker ke rata gongwe ke motlhalosetse gore kana kgaolo ke kgaolo e humileng bobe ra itse go a itsegele le ha tshelotlhe ka bophara gore kgaolo e humile ditemane Madam Speaker mme le ha re tla go tsena mo le humeng le botlhoki le itse e humile tsone tse Madam Speaker mme dilo dingwe tse ke batlang gore re tsene mo go tsone kana ke dilemo se tona ke gore ha re bua ka khanya decentralization Madam Speaker go na le metse e mebedi e leng gore ke ka e bitsa jalo ke the catchment areas ke bua ka motse wa Maokane Madam Speaker e leng gore o dikaganyetswe ke metse e leng gore ha re bua ka service delivery ke motse e leng gore ha o lebetse sekgala sa go tswa mo Maokane o ya Mabutsane ke sekgala hela se e leng gore ha se kana ka sepe Madam Speaker mme ha re bua ka gone go isa ditlamelo ko bathong bone ba e leng gore ba di tlhoka bobe Madam Speaker go botlhokwa thata gore service center ya Maokane ga mo go lone ya Khakhia di diro ka bona go jo bo kgonagalang Madam Speaker re sa leba le khanya gone gore kana kgaolo ya Mabutsane Madam Speaker ne ntse le kgaolo potlana e setse e godile mo bogompieno se se dirilwe a fully fledged district mme re solohela gone jalo gore jaaka e le a fully fledged district ditlamelo di goroge go batho Madam Speaker ha ke batla gore ke bue gore di tla goroga ka tselentseng jang ka gore tona o se tsa tlhalosa di challenge tse leng goreng o di face jalo Madam Speaker mme ke rata gore gongwe ke tsogo senene ka khanya decentralization ka gore ne ke kopa jalo gone goreng a lebelle thata a tlhomamise gone goreng service center ya Khakhia ga mo go le Maokane di diro ka bona go jo bo kgonagalang Madam Speaker le gone gore a kgone gore a tlaise bodiredi gone ko Madam Speaker ke tsena mo khanyone ya social protection ene le goreng e tshwere matshelo a batho Madam Speaker ke dumela gore ha re bua ka matshelo a batho Madam Speaker re bua ka di social safety net Madam Speaker rata thata re le motsetona gone gore jaaka ke ne ke tlhalosa gore kana kgaolo ya jone Mabutsane kana kgaolo ya Mabutsane ke kgaolo e leng goreng gantsinyana ga ina di components tse leng gore re ka be re batho ba ka bereka mo go tsone Madam Speaker mme re dumele jalo gone gore go na le botlhoki jo bontsi jo e leng gone goreng e re hantsa seka tsone di khantse tsa botlhoki Madam Speaker re dumelane gore mo botlhoking jo go na le ba e leng gone goreng ga bana boitiro Madam Speaker ke rata ke harogane ba ga rona ba ba ka go moseja gore kana khanye ya assessment ha se khanye e leng goreng e diro gangwe hela e be le gore go hedile ka assessment ke dumela gore it's a continuous process Madam Speaker mo e leng gone goreng ke dumela tona jalo gone gore hence gone go tswela dire yona assessment Madam Speaker ke gone gore re dumalane gore jaaka ke tlhalosa go na le bana le bogole go na le batlhoki ba e leng gore go tlhelela go na sepe se ba ka se dirang Madam Speaker ke re lebelle khanya gone e leng gore ntse ha ke tsura ntse le teng mo policing kana ke khanye le gore e ne e hetolwa ke bodiredi Madam Speaker e leng gore ntse re ha go na le ke ha se ka ika jaratangwe e teng ko nkwa Madam Speaker e leng gore teng go na le bana le bogole ba babedi ba leng gore ba tsamaya ka di wheelchair bo go nna le mma bone Madam Speaker e leng gore le ene o se tsa tlhoka pone mo sebakeng sa gompieno ke re lebele ntlha e gone gore ha re ba neela tse e leng gore ba di tlhoka ile di khantsa dijo Madam Speaker e se ka nna khanya gore go te motho gone go na le o phakang go bo go ra gore ba botlhe
ba share tsone dijo tseo Madam Speaker ka lebaka la gore motlhokomedi wa bone go na le dikgomo tse leng gore ba di neetswe mme motho wa modimo o tshwere bothata Madam Speaker ke re e re hantse re seka dikgantsi re itse gore go na le bone batho ba leng gore ga ba tlhokana le di-assessment tse leng gore di tlhokana gore di dirwe mo bathong ba leng gore bone ba wela ke dikgang tse leng gore di disha Madam Speaker. Jaanong bone ba leng gore ba itse go assessa bobe ba Madam Speaker ba ba ka kwa ga ke bona ba leng gore tota e ka ba re thusa mo kganyeng ya go assessa ke lebile tona Shadow Minister Re Lucas gone gore ka ba re thusa mo go assessa Madam Speaker a tlisa go go tona gone gore a supe gore matshwenyego a ga ka Madam Speaker e seng go tlaopa ka matshelo wa batho Madam Speaker. Me ke re jaaka ke ne ke bua ka kgaolo ya Procedure, Madam Speaker. ba tlhoka Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Okay, wait a second. I'll come back to you. A procedure, Honorable Hobson. Yeah, nekere, Madam Speaker, o togote a kore buisane sen. A ke tsore ga sa di lona lo kola po go taopa a ke lo kole tshwantse gore la amogelesega go taopa ba ntse ba re go arogana ba re ke mathapa dio tsa go taopa a ne ke re mo kgalemele Madam Speaker a buisa ba bangwe sen. Yeah, wala bo go botsang go taopa go ta go nyatsa. Ona members te ke gakolle kana ya nong le mo go social protection hela me go presentile 2 papers janong ya youth and gender affairs ga ke utlwe me hana kwa etsa mante ke le re tsenya mo fixing go ra go dira ya no go simolla go mpela etsa gore a tota khanye ya gender a lena le one sentle kana re ira ya ka gore ne re tshwantse gore re di tshware tsotlhe jaaka re ntse re dira jaanong ke bona ile gore le go ya local government hela wena ke tloga ke go ntshetsa konte Procedure, ke ra Madam gore re di lebe yalo gore a re ka bakanye Procedure, Madam Speaker. nya gona procedure santse ke bua because a ile gore ra go lebala ena go e ra go e hang e nyenyane nna ke a engongregela ya no gore ga ra ha youth and gender affairs nako ne re tshwantse gore ka be re splitile nako tsotlhe ra di tshwara tsotlhe. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Lucas. Madam Speaker, ke tsere botshelo ja me ka baka tsana se kwele ki se tsenela gore ki sireletse matshelo a batho yaanong mo parlamente kwapa a re ha ke bua ka kgaya matshelo a batho a re ke a taopa ne ke kopa gore mo kgalemele Ora member Honorable Kwapa a re buisaneng sentle me ke kopa gore thusanye mo go e kentseng ke bua le lona ka yone ya gender affairs. Ke a leboga ke kgwemololo Madam Speaker ke tswele jalo ke ne ke santse ke bua jalo gone gore kana dikgantse tsa assessment re dumalane gone gore go na le ba ileng gone gore botlhoki jwa bone ga gona bo ileng gore ga gona re ba ka itira sepe Madam Speaker mme ke rata thata ke kopetona gone gore a ile tlhoko thata council ya mabutsane Madam Speaker ka lebaka la gore go na le ba ileng gore matshelo a bona go tlase thata ba ileng gore ra itse gore ke ba RDP ke bua ka batho ba ba go thankana Madam Speaker ba ileng gore mo go itekeng jaaka tona na bua gone gore batho ba ba tshwanetse gore ba thusiwe ba kgona gore ba graduate ba kopa kganye tshwanela le a sedi ba gore re kopa re neelo sedi ba se sa RDP Madam Speaker ebe ile gore council ya mabutsane gana ka tsone dio tse ileng gore ra itse gone gore botshelo jwa motho ke kgomo Madam Speaker ke ne ke rata gore ke hite ka ntlha e gore a tona a itsibogela Madam Speaker ka lebaka la gore ga ke bone kganye le gore e hela intsha batho mo lehumeng Madam Speaker kganya go gana ka sediba sa morahe sediba tse le gore ke sa RDP Madam Speaker ke kganye le gore e okeletsa batho le huma Madam Speaker ga ke bone kganye batho ba ka hela ba tswa mo lehumeng ha ile gore council yone ka gana ka sediba tse le gore se teng mo motseng se le gore ntse se thusa yone morahe wa RDP Madam Speaker me Madam Speaker ke tswela jalo ke re lebelle tsone dikgang tsa gone gore ha re bua le ka di farm tse leng gore di teng tse leng gore di thusa bone batho ba tengela teng Madam Speaker ba ngongore ga ke batla ke bolele tona jalo gone gore ba na le go bua gone gore ha di kgomo di iswa
di a tsewa ga ba itse ko di isiwang teng, Madam Speaker, mme kana re a itsela gore lebitla la motho ke kgomo, Madam Speaker. Ba bua jalo gore council ba bolela gore di a isiwa, ke bua ka morage o ko kana ko, Madam Speaker, gore ba kopa gore ba neele dikgomo tse, Madam Speaker, gore ba bone gore ba ka dira ka tsela e ntseng jang, Madam Speaker. Madam Speaker, ke rata ke wele gone ga ke a leboga, Madam Speaker, ke support tona mo moalong wa kgang ya gago. Thank you, Madam Speaker. Honorable Frenzel. Ke a leboga, Madam Speaker. O ska ntebala ya ne ke batla go bona nako ya no e tshwere sente, Madam Speaker. Ta ke tse sebaka se ke go leboge e be ke leboge presentation yeneng ministera o botlhokwa wa local government a neng a e dira, mme ke re kana yaanong ha re bua ka matshelo a batho segologolo bao ba rona ba ileng gore re tswa go dikgaolong tsa teng yana teng, o ithele gore ke rona ba ra amegang le go heta. Nngwe ya dikgang tse ke tabong ke simolola ke bua ka yone ke kgang ya di-VDC, ya di-guidelines, gore kana sale re tsere di-VDC tsa rona nako ya bone e wetse ra extenda go ithela gompieko ma-VDC a eme ba ipotsa gore dithopo tsa VDC di tla nna teng le di-VDC di tla nna teng le. Ke ne ke buisa diphuthego maloba ko kgaolong ha ke a go takwana, mme ne go le botlhoko ka lebaka la gore di-VDC ne di kwaletswe makwalo a supang gore nako a bone e wetse, mme le gompiekwana go raya gore nako a bone e wetse. Yaanong kgang ke gore di-guidelines di taleng ba go thophaleng, ke yone kgang e tona yone eo e leng gore re tabo re emetse go bona gore go a go diragala leng. Mme nngwe ya dikgang tse e leng gore gongwe re tshwanela ke gore re lebelele ke gore o kgona go ya sekolong. Ke kopa gore gongwe ke hetegela ka yone, o kgona go tlhoka go ya sekolong, gongwe bo ya sekolong up to standard 7, mme go sa reye gore ga o bothale kana go a go dira bo form 2. O bona bothale go gaisa motho e leng gore o tata ka di-qualification tsotlhe tse o ka di akanyang. Jaanong nna ne ke kopa gore gongwe re se ka ra nna bokete thata-thata ga re setse ano reta mo goreng VDC go tsena mang ga go tsene mang. Re lebelele thata ka gore re tshwanelwa ke gore batho ba emetse metsi a rona ebile ba emetse ka botswapelo. Yaanong a re boneng gore re di baakanya ka tsela e ntseng jang kgang tsa di-VDC dipalo tsa ipelegeng. Ke a tlhaloganya go itse gore ga gona madi mo nakong ya gompieko, mme a go sena madi jaana a dinako a e re ha matsana a reta gore re a bone ka lebaka la gore ke yone e tshwere matshelo a batho ko dikgaolong, mme ha e tshwere matshelo a batho ko dikgaolong yana ba beile mo go yone. Ke yone pereko hela e leng gore ya bo e le teng ko dikgaolong yaanong re a kopa ka tswetswe gore re ha sengwe se se tabong se bonwe dipalo tse di a bone dikgaotswe tsone tseo re bone gore re di oketsa ka tsela e ntseng jang gore re oketse dipalo tsone tseo. Dikgang tse dingwe tse e leng gore gongwe ke tabo ke batla go heta ka tsone ke dikgang tse di amanang le kgang ya destitute policy e leng gore wa go ithela e le gore go thaola motho e leng gore gongwe wa deserve go ka thusiwa lo e leng gore gongwe o salela ko morago. Re lebelela eng kana gone go ithela mo dikgaolong tse dingwe e le gore motho e leng gore gongwe santse o bona gore mme motho o santse a ka itshetsa o na le ka e leng gore o ka itshetsa ka teng, o bo ithela a agetswe ntho, mme o e leng gore ene ke o mo tshokolong yo e leng gore le wena o e leng gore gongwe ga ona leitho le le ko teng, wa bona gore mme motho o tshwanelwa ke gore a ka bana ka agelwa. Yaanong kgang ke gore gone mme dikgang tsa go tshwana le tsone tse re di baakanya ka tsela e ntseng jang. Melawana ya rona ke nne ke ntse ke heta ka yone le maloba, mme maabane minister o le tsa hitile ka yone ya go di-counseleng di-bylaws e rile mo speeching sa gago mo page 4 wa quote mahoko a ga Kofi Annan a supa re violence against women is perhaps the most shameful human rights violation. Ke mahoko a botlhokwa
re tshwanna ke gore re protect bo mme segolobogolo bao kana o bona mme a go ema mo hapele gongwe ga bara a go chaisa kana ke ko maitisong kana ha mabaleng kana kae a go chaisa gongwe bila le gore ke mo bareng a go chaisa ka nako tsa bo 12 ebe di officer tsa by law di ta ebe di ta dira motho e meng gone ho hapele gongwe ga maitiso one di mo ra dire ga ona se o ke ngwa apela gone o tshwantse gore o teka dijo tse di apeileng ko lapeng o to apele gone jaanong dio tse re tshwantse gore di lebele o bo supa melawana one e batang ka yone ya nako ya gompieko e bere o tshwanna ke gore o bona le ha go thapelwang teng o na le metsi Clarification. Okay. Yeah, I yield. Clarification, Honorable Mr. Ke a leboga, Madam Speaker. Yeah, ke dumelana le mo parliament, his heart and passion for informal sector. Ya no ha ke re clarification ne ke ra gore mo go dumelana le ene ke a tolosa gore ke sone se re se tsarnetse di council molaetsa wa le tshwenyego la gore re ithela ile gore go na le over regulation of informal sector mo go kgoreletsang batho ba go ira dikgwebo go ba isa go lehumeng le lethoko la ditiro gore di council di facilitate batho ba gore ba be ba ka itshetsa ka tsela ntseng jalo ke dumelana le wena me re bonetse kala hiri se tsirile bokaedi ke ka leboga thata ke teng ka e leng gore re tshwanna re ke gore gongwe re dire ka teng go le ka go baakanya melao yone e le go protecta bao ba e leng gore gongwe ba bo ba saletse ko morago segolobogolo bone ba bomme mme ke ka itumela thata ga go ka nna jalo gore re se ka ra ithela le melawana ya rona e leng gore gongwe ya harologana mo dikhanseleng dikhansele tse dingwe di-bylaws tsa bone di leba ka ga o ya ko khanseleng ye nngwe di leba ka o bo ithelele gore go raya gore kana ga re mo lehatsheng le lengwe hela ke ne ke ha se ka ihela maloba ka council ya boteng e neng e ntsha batho mo di-strateng ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re tshwanna ke gore gongwe re di lebelele go bona gore melao ya rona ntlha tse Further clarification, Madam Speaker. tsothetse melao ya teng ya bo e tsamaya sentle e ta ke go neele honorable Jacobs ka yielda mem Yeah, I guess ke gone before ke gonela ne ke re ke gore ke re clarification e o etsa go go o mo flong e senna e go re tla bo re clarification Madam Speaker no na gona gore nka go enela ne ke gore ke re o no bua le jano ha o sona o ihwa wa emela gore ke go supe e go gona o ka bua nya ke a leboga mototegi mme ne ke re the informal sector le ha ba rekisa ha tloga ditsela yana batho ba ba ilo ba na le mokgwa e seng go ba koba hela mme le go ba tsela dithoto kana ha ba ira yalo ha se gore tota e beretseng ya batho ba rona mo lehumeng gape ha ba ira yalo ke a leboga Madam Speaker a ke bona gore ke ne ke yielda ke itse gore o tabua selo se se botlhokwa imagine motho a le gone ho a tseelwa di tsa gagwe a ba chargiwa madi a tshwarang bo 1000 pula 1000 to ene gore motho gore a mmone gore a e go duela ko counseleng wa go sokola le go heta ha o tshwanna ko gore gongwe o re bula business le e seng ya support o dira di-channel tse di thamaletseng gore nya ke batla go bula business se se gamatsang mongwe malobana ntshwara ka jase ko morago a batla go bula gongwe bottle store ebe ba moraya ba re nya o tshwanna ko gore o bona le store room sa 12 square meters ebe ke ta one ya mo counseleng ya gaborone ke re hela nthusang ke ya ba council ya gaborone ba re iya nna ebile tseo ga re di itse nna re itse gore o tshwanna ke gore gongwe ebe go na le space sa store room se sa 12 meters re utwa ka wena ene bo ba mpha act ebe sa supile le sepe sa gore go tshwanna ke gore go na le 12 square meters o bo bona gore melawana ya rona mo di-counseleng ya harologana yaanong re tshwanna ke gore re protecte batho ba rona di-charge tse di kana-kana tse e leng gore gongwe ra bo re di neela batho bone ba bong ba le mo strateng di a bo di heteletse ko godimo ga moo re ba gapela yaka mototegi a sa tswa go bua ke dingwe tsa dingwe tse e leng gore gongwe re tshwanna ke gore re di lebelele special dispensation ya bana ba yang ko tertiary o ipotsa gore kana molao wa teng o supa gore go tshwanna ke gore ebe go thusiwa motho e leng gore ke need gongwe kana e le orphan kgang ebe nna gore bao ba e leng gore bao ba thusiwa go dirisitswe criteria ka lebaka la gore wa go ithela ba bangwe ba thusitswe ba bangwe bone mme ba sa thusiwa yet ba fola under the same category
yaanong nna ke batla go itse gore gongwe re leke gore bona gore dikgang tse re di thamala le gore ga e le gore o feng o tshwanela ke gore o thusiwe molao o thamalale hela yaanong ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore re tshwanelwa ke gore re di lebelele kgang tse e leng gore gongwe tse di saletseng ko morago tse e leng gore Clarification, Madam Speaker. o se ka mpola thata nako ya me ya tsamaya itse Jacobs Nya mme ke a leboga rra. Ha re bua ka bo mmaboipelego ba asesa batho kana go na le selo sa gore bo mmaboipelego ba tsene mo mantlong a batho e be ba itela gongwe go na le di-furniture-nyana tse pedi e be ba le mothongnyana ga a qualify gore a ka neelwa dijo selo seo se tshwanetse go ema kana batho ba rona ba tlhoka go jisiwa ke a leboga go ntse jalo mototegi tota dilo tsa dikgantso ke dingwe tsa melao e leng gore re tshwanela ke gore re di baakanye gore e re ha bao ba e leng gore ba hilo dithata tsa go dira di-assessment ba dire bone gore ba dira assessment e leng gore e lebane batho ba tshwantseng gore ba ka bo bane ba thusiwa ba itlhela ba saletse ko morago gone jaana le maabane ke amogela mogala bangwe ba na le dikgwedi bo 2 months gongwe ba sa neelwe dijo ka lebaka la di-payment tse di saletseng ko morago a re direng gore dikgang tsa go tshwana le tsone tseo re bone gore re a ditamela mashi a bao ba e leng gore gongwe bao ba tshwanelwa ke gore gongwe ngaka a kwadile gore ngwana o tshwanelwa ke gore a ba a kahiwa yone tshwanelo yone eo ke ta bua ka mashi o bo ithelele gore go ratata e go thusiwa yo wa go sokola la bohelo gore a thusiwa go tanna go koloi tsone tseo tse di yang go dira di-assessment go tanna go te ko mabese kwa koloi e senyegile e ga base ano a re boneng gore re nna le nako ya go bona gore assessment eo e dirwa ka nako e e rileng bao ba e leng gore gongwe ra re ke ba ko tennyana teng ba re ADP nna ke motso wa me wa mabese kwa o mo re ADP mme dithuso tse e leng gore gongwe gore ba bone le yone koloi ka bo yone gone jaana ka re bua jaana bo mmaboipelego le raboipelego ba gone koo ga bana yone koloi e leng gore gongwe ba e dirisa go bona gore kana re tshwanetse gore tlhaloganye gore bao ke batho ba e leng gore gongwe ba tlhokana le thuso e e rileng gore le bone ba tshwane le ba bangwe ba e leng gore gongwe ba kwante re bone gore ba thusiwa ka tseo tse e leng gore ba bo ba tlhokana le tsone ha motho bao ba hilweng gongwe di-project tseo tse di tshwanang gongwe bo go dira ditena bo matalo re bone gore ra di folloisa go bona gore a mme di tsamaya ka go tshwanetseng ka teng ga go setse go ta nako ya transportation ya bana ko bo matsitama yana go ya sekolong bo jamataka go emelela go ya ko bo dukwi batsadi ba ipega ya jamataka ne e le motso e leng gore o ne o ntse o le mo ADP o ba go tsenyeletso fela ke gore gate sekontirisa go rapa se heta ga pele ga motse ke ra se heta ga pele ga motse one wa jamataka bo ba ntshiwa mo ADP matsitama gore go ntsheditswe mo ADP o santse o ka ipotsa ka gore maene ga ba bolo go ema go operata more than 10 years back mme batho ba teng ba santse ba tsewa yaka bao ba e leng gore gongwe ba mo ga borone yaanong ke re tona dikgang tsa go tshwana le tsone tse a re direng gore re bone gore re di lebelela ka tsela ya ntseng jang segolobogolo nna mo kgaolong ya me yaka ke supa jaana a e reng ga bana bone ba bo jamataka ba ko dukwi ba emeletse gore dukwi is so far for them. Imagine how more than 150 kilometers wa go isa gone ngwana gone ba hela ba re tsenya mo teng re le ma councilor re le ma parliament gore re thuseng ka ko re tshwanna ke gore re hele re ya gone kwa mme o bona gore mme batho ba thokana le thuso ne e be re gore le rona ga re hele re tsena mo go tsone e khanya di ambulance mo dikgaolong tsa rona ambulance gore o e bone hela o e leletse ta go bolelela ba ta go bata gore o to bue le molwetse gore gongwe ambulance e te emelele ko Francis Town e offere thuso yaanong a re lebeleng dikgang tsone tse gore gongwe mo ditleliniking tsa rona kampo mo di-health posting tsa rona re bone gore di-ambulance ga seemo sa itshole re te re bone gore re thuse ka tsela e ntseng jang go bona gore di-ambulance tsone tse re di atumetsa ga utshwane le batho gore ga go nna le seemo sa emergency di kgone gore di nne teng di thuse a re lebeleng seemo sone se re te re se baakanyeng re bone gore re se baakanyetsa ka tsela e ntseng jang gore batho bao ba e leng gore gongwe bao ba le kgakala ba bone thuso mme go wela ga me ka gore nako ke le one e setse gongwe e tsamaile ke batla ke
ke wele ba ka o lengwe ka ga ba ka tswa gongwe ba e bua ka tsela nngwe e leng gore gongwe ya bo e le dingalo but hela e re ga re a go ta re le ka o baakanya mela ya rona re bone gore re baakanya ka tsela e siameng segolobogolo wa ka mo bogompiekong mo nako ya itsholelo e leng gore gongwe ya bo e le ko tase re bone gore diemo tsone tse e leng gore gongwe gongwe re heta ka tsone tsa gongwe di-ward allowance le di-constituency allowance tse e leng gore gongwe ra bo re di hiwa gongwe ke itshwantshanya le honorable ka ga gore gongwe a sena constituency mme a neelwa constituency allowance a sena ward mme a neelwa ward allowance dio tsa go tshwana le tsone tse a re bone gore di baakanya ka tsela ntseng jang re tle re bone gore dio tse di tsena mo tseleng ka gore o bonelwa constituency allowance mo sena constituency a so se siame o neelwa ward allowance o sena ward e leng gore wa bo lebagane le yone a se dio tse e leng gore gongwe di a bo di le maleba mme ke ra gore dikgang tsa go tshwana le tsone tse re bone gore di baakanya ka tsela ntseng jang ko bohelong hela be ke wela ka kgang ya Point of order. Order. Okay. Point of order, Honorable. Nyame ne ke batla go gakolola hela gore a ke re be kgang ya di-allowance tse wa itse gore di laolwa ke molao wa palamente wena o le mo palamente ko wena o ka tisa molao mo palamenteng gore gongwe di ka cancelwa ka paya e seng gore minister e nne ena a di cancelang ke a leboga nya ke go utule gore re rela gore re tere ipaakanyetse dikgang tsone tsa go nna jalo mme ko bohelong hela ke supegela ka gore ministry wa gago lebagane le kgang tsa dikago re se ka ra lebala primary school e leng gore gongwe ne re tshwanetse gore re nne le yone ko Shashemoke ne re tshwanetse gore re nne le primary school ko borolong ga mmogo le Chadibe yaanong ke ra gore dikago tsone tseo di se ka tsa salela ko morago e re se o tabong o se bone o se ka re lebala ka lebaka la gore bana ba rona ba se ba sokola ba hitile dipalo mo dikolong tse tsotlhe ka boraro ke a leboga Madam Speaker. Honorable Salakae. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke ne ke re gongwe ke simolole ka go leboga tona Rre Motshegwa le tona Mme Chombo go bo ba dile kgang tsa bone ebile ba di kwadile ka botswerere jo bo kalokalo bomadimabe hela ke gore metsotso e re e neetsweng tota ga e ka ke a kgonagala gore re buise dikgang tse pedi tse ka nako e nngwe hela re be re tsenye bakaule nngwe gongwe ko saedeng ye nngwe mo tseleng ka gore tota tse tsotlhe re tshwanetse ra di dira motsamaisa dipuisano tsa palamente re kgobokanega ka lebaka la gore Batswana ba duetse ka makgetho a bone di-sitting allowances bahiri ba rona ba hirang ba hirirola ka tumela gore ta tsa dikgang tsa bone ka tlhoagalo mme anong go lebega ke teretetse ntlong nyegela gore tlhoagalo e nne ka kwano hela ko saedeng ye nngwe ke ta gona tlhoagalo e kete tlhoagalo e nna teng hela ha go bua Rre Kapinga kana Rre Palale Motausane keng ha ke rialo mototlegi ke ra motsamaisa dipuisano tsa palamente kana Procedure, Madam Speaker. re tsile ha e le gore tumelo ke gore Madam Speaker, the oral member is imputing improper motive. Ka re buisang ka teng. Ha ke tswele ra le tshwaetse mo go eng. Ke tla supa ke tala. O to re buisa dipuo ra. O ra o tshwaetse mo go eng. Honorable go botswa. O to re buisa dipuo. A gona molato. Ba stop ditas. Ke buile kgantele ka re jaaka nne ba re o rile ba tla ba araba nako tsa teano a kwa le nne hela le iraela ya nna kana ke thola ke bua mo ntweng ye gore ba ka ulengwe ba na le gore ba nne ba sosologe ba bue ga ba bangwe ba sosologa be kete ba kgothilwe ke sengwe ka bonako ke ne ke riana ke bue ga gore re kgobokane ga ka lebaka la gore ka tumelo ya gore Batswana ba itse gore tle go buisa pego ya National Development Plan mme ebile botona ba tsile go tla ka dipego tsa bone be re di buisa bomadimabe jaanong e kete ba ka ulengwe ga ba bale dipego tse mme ebile bao ba re sologetseng mo go bone gore they will provide alternative views ga ba di provide ke ne ke eletsa gore gape ga re bua re reetsane re ithute mo go ba bangwe nna go na le sengwe se ke se ithutile mo gore re Taole Lucas ka ebile Setswana ke sa se itse sentle o ne a dirisa le go kolela bokwetele e le gore wa re gakolola ka kwano ebile nne ke utlwa e le gore nna ke tsaya bogakolodi jwa teng ka tlhoagalo a re ke te anong botona re tsamaya re itshupa bokwete
nna nne ke re gongwe lehoko le la bokwete re ka le dirisa sentle gore a ko go ba le ngwana go tloga le bokwete go ba le dipego hela tse e leng gore botona ba ta ka tsone re se ka ra dumelela gore ka gore o morutegi hela wa maemo a ntlha o kilo a ruta ko university yana kgona go emelela hela o bo o buisa dipuo ka ra o buisa se e leng gore o na le sone mme go na le kgannye e beilweng mo tafoleng ke eng ga ke rialo motsamaisa dipuisano tsa palamente kgang ke tse dingwe ke a itse gore borreka pingwa ha ba bua the other side ga nke ba reediwa mme go na le sengwe sa se buileng mosong ono se e leng thuto se ke tseetseng gore le ba ga bone ka gale ba ka mo reetsa ka tlhogalo jaaka ke dirile. He talked of gore after doing a problem analysis ye leng gore e dirile gore madi gayo re tshwanetse ra dira strategy and that strategy ought to be smart a ba bua ka lehoko la are realistic ba ka o lengwe ga ba buisa dipuo tsa rona kano ga ba lebelele the realistic nature ya dikgang tse re di bang mo tafoleng go ipuela hela mme ba nnile le lesego le modimo a le banetse modimo a ba neela ka pinga gore BCP ya modimo ke ga ya bolo go solehetsa batswana gore tsa puso go tlhoka sengwe se le sengwe hela lesedi la rothagala ya nna ka pinga o ruta tsatsi le letsatsi ga re rutege ke ne ke eletsa gore re rutege ka gore lo lesego go bolana le monna go tshwanang le re ka clarification re go botswang in particular a timetsa setšhaba o supile gore puso ye ya UDC ga ya ataka NDP ke ya Tom Koraga a itse sente gore ga Tom Koraga it was National Transitional Development Plan maybe like a February mototlege Minister of Finance o na supa gore e rile ra goroga re kopane re gorogetse mo mathateng madi otlhe a isitswe ko National Transitional Development Plan ya nong go ra gore re bone gore go morago hetsa. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Konagile. Madam Speaker, kana tota gone mo botshelong mongwe le mongwe o na lo a moratang lo a sa morateng honorable ha ratile honorable Kapinga go siame hela ga go molato rona ka kwano lenaneo la rona ga se honorable Kapinga ke our manifesto re le Botswana Congress Party nna ne ke tseela gore tona o ta bua gore re ntsha Batswana mo tseleng ka eng gape he's imputing improper motive mo go honorable Lucas o na papame mo kgaong tse pedi tsa social protection which is ipelege and people living with disabilities ha ke tlhaloganye gore honorable ha re tsietsa Batswana ga re bua ka se se buiwa nna gompieno re mo reeditse gore social protection in his debate ke ha gona la ha ile sepe wela honorable sa debate ke issue tona ke gore standing orders tso di tshwereng ho di tshwana ke gore be di bo gore a dire o mo re gore a boele mo sethogong sethogo e bon social protection. Thank you. Nyame kgang ke gore o mo debate le kile la debate hela ga nna jana no le no ntse mo debate nyana tse di tswana le tsa kgantelela le irana hela jana ke yone ne ke bua kgantele kere ba le tele gore go tsene yana ha ba debate le batla gape ke reetsa ka ha ne re sa batle ba reetsa a go debate wela. Honorable order, Madam Speaker. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Musi. Thank you. Ne ke utlwa tona a re ba itlhetse Domkaraga e ne le mo TNDP. Ke ne ke re ke tlhalosa gore TNDP e ne e diretswe gore NDP e tle go lebagana le ngwaga tse 5 tsa puso e tsenang. Honorable Moose. He's out of order in that way. He's out of order for Rabulele Batswana Hore. Domkaraga ne mo TNDP. TNDP ne 2 years. La di mala. Honorable Moose. How wana okubil. Ha bue nete. Honorable Moose. Wa rabai. Ya ne ke re ke hewe ya manye as an order
nya ga ke utlwe ya no ha utlwa ke botsa wa re motho ga bo innete ha na re TNDP kana wa re ga bo innete ya no ne ke re o buile leng ma ke go tlhalosetse o buile mo presentationeng a re domkraga e ne le mo TNDP ne se mo NDP nya me gore a re ha o bona ke go botsa gantsi yana ga ke a utlwa mahoko a mme na ke re ke a go bolela gore ke tlhalosetse batswana nya ka re ga ke a utlwa ke tla mo retsa thata ga ke a utlwa nna a utlwa ke botsa gore ke he mme na ke utlwile nya na ba tseretswele nya ga re tswele ka nya tota le ene wa lemoga gore a gona issue ya buang ka ga yone ke ne ke re gongwe ke boele ha mosetlhogong ke supa gone gore kana Taolo Lucas ha ba bua ka ba provoke a debate from the other side yaanong ha re responda ene ke te gongwe ke jone bokwete ga ke itse mme kana re Lucas o naanetswe 20 minutes to give an alternative view o kgadile dio tse tharo hele maybe le ha a dikgala a ba sa te ka mo go botoka mo go ne mo a go kgala mmo nna nne ke re ke supe ra Motshego ke go leboge thata go bo wa mile dikgang tse di tshwanang le marginalization of the indigenous communities gore re le puso ya UDC re a lemoga gore go na le merahi e sa bolong go nna ka ha moseng le baka le telele sengwe ra se dira ya ka o bana gompieno le ko radio le ko di televisioneng batho ba itumetse le hatse ka bophara le gore anong dikgang di pala le ka sekgalagadi dilo tse ga ba ka ke ba ema ka dinao ba di lebogisa ba go batla tse leng gore go na le gore ba batla khona ha e se yonte gompieno Mototego Motshegwa o tlhalositse gore go bo gompieno go lebega ekete dipalo tsa ipelegong di ko tlase ke ka lebaka la gore go na le a process in which ipelegeng program is managed ngwe a tsone ke gore ka nako e leng gore go na le thobo dipalo tsa ipelegeng di ya ko tlase gore batho ba ye masimo ba ye go roba boammaaruri jo la bo ikgatolosa ga ke itse gore ka gore ke hete ke tsana go wena Machombo ke lebogele thata lena ne o le la go ya Youth Development Fund ga ba ka ke ba bua ka lone o supile gore wa le reviewa me ya ka le reviewa jalo ke dimala gore le banana ba ba go tswa pong banana ba leng gore ba ko maung in particular o ba tsholetse tse dintsi ka lenaneole o buile thata le ka issues relating to mental health challenges ra itse gore banana ba gompieno go na le bothata jwa ditagi go na le dithata tsa go tlhoka la ditiro le huma and so forth and you are saying you are busy cooking something in this regard ke go leboge hela thata ke go leboge re Motshegwa go bo buile ka decentralization gore party ya UDC e supa gore nako e gore o gile ya gore ya no dithata re di tsere di se go di canceleng o no taboga le lahatshe mo re go lebeletse le borre ke kgonegile ba go lebeletse o buisa di cancel gore yanong le tsa dithata le di isa go go bona ba ka ulongwa ga ke itse gore ha ba thobosa a diotse ga ba di bone ha re thatela re ka pinga yo le gore ha bua ra utlwa nna ke tere re molato mme ke re bothata ke nako the transformation of ipelegeng Mototego Motshegwa o buile ka yone issues relating to disability o buile ka tsone gore ga gona sepe se leng gore ga sa umakiwa mo pegonnye both pego ya ga Machombo le pego ya ga re Motshegwa le kgathwa hela ke go thobosa no alternative zero. Thank you very much. Honorable Maipelo Mophuti. Bara mojamorago ke kgosi. Hey, all quiet on the battle lines. What a day it's been. Me make it nako e nya ba sesole Montumbo Honorable Kapinga le General batla tlhalosa that saying. Ke a dumedisa Madam Speaker. Me ke dumedise le lona ba kaulengwe le Batswana go gae. Ke supehela gore ke emella hana ke supporta Minister Motshegwa tsala ya me leng gore ke mo itse gore ke moeteledipele o nunuhileng o nang le tebelo pele o berekang ka botswapelo Madam Chombo le yana ke a go supporta daughter of the house. Madam Speaker,
At the heart of the 12th National Development Plan lies a simple but powerful truth that no nation can prosper if its people are left behind. Ki dumalana tota le Honorable Lucas ka gore o gateletse point eo tota. Social protection le local governance, they are not just administrative functions, Madam Speaker, they are the heartbeat of equity, inclusion, le community dignity. As leaders, we are called to build the system. They don't just provide handouts, but unlock human capital, potential, and restore self-reliance. Madam Speaker, go di khotla meetings sa me, particularly go Itumeleng Block 3, Leboseja. Residents expressed a common cry for social support. It must be fair, accessible, ibile empowering. Batho ba rona ba le bantsi mo welfare programs tse leng gore while well-intentioned, bontsi ba nako di tlogela batho ba rona in cycles of dependency, rather than opportunity, Madam Speaker. Local councils di tswela to face capacity constraints, delayed funding, and infrastructure challenges that make it difficult to deliver even the most basic community services effectively. Madam Speaker, youth and women cooperatives, as well as people living with disabilities, have also raised concerns over limited access to sustainable empowerment initiatives and land for community projects. Vision ya social protection, Madam Speaker. NDP 12 shifts Botswana's social protection model from consumption-based support to productive inclusion, human development. It introduces the Unified Social Registry, USR, a digital platform. It will consolidate all welfare and empowerment programs under one coordinated system. Beneficiaries will be reached more efficiently, duplication will be eliminated, le madi a setšhaba will serve those who truly need them, Madam Speaker. The plan commits to a data-driven decision-making and targeted delivery, ensuring that every pula spent translates to measurable social impact. Gape prioritize the graduation programs, helping beneficiaries transition from dependency to self-sufficiency through entrepreneurship, training, and access to credit. Empower local government structures, Madam Speaker, for social protection to actually work, local government must be empowered, undeniably so. Councils are the closest face of government to the people, yet they remain the most resource constrained. NDP 12 committed to fiscal decentralization and stronger capacity building for councils so that service delivery decisions are made closer to communities that they serve. There will strengthen coordination between central and local authorities, ensuring that community infrastructure, di kliniki, di kolo, di tsela, and sanitation, they are maintained and expanded based on community-driven priorities. This is also about restoring trust between citizens and local institutions by making local councils more transparent, responsive, and accountable. Women, youth, and vulnerable groups. Madam Speaker, NDP 12 approach to social protection recognizes that poverty wears the face of a woman, and unemployment speaks a youth's language. NDP 12 therefore calls for the redesign of empowerment programs to gender responsive and inclusive of people with disabilities. This plan will align the national policy on gender and development and youth empowerment frameworks with real economic instruments so that empowerment is not just about training, but ownership. Very welcome development, Minister Chombo. We must move from projects to enterprises and from temporary relief to
sustainable livelihoods. This includes expanding the Community Development Fund to finance small-scale local initiatives such as craft markets, youth, innovation hubs, and social enterprises across constitutions. Touching on social infrastructure service delivery, Madam Speaker, social protection is not just about grants, it's about the system that upholds human dignity. In several wards, Mokgaborone and Bonington North, we have heard appeal after appeal for improved internal roads, better waste management, and the expansion of safe public spaces and Jalo Jalo. I have to rush in the interest of time. Jano, Madam Speaker, Hake Tswala. As a leader who walks among the people, I believe that our mandate is not just to administer, but to humanize governance. When a mother, Kope Olwane, wants to work, not beg, that is the Botswana we must build. When a young man go block 3, Obatla go ipulela car, wash your creative studio, that is where empowerment begins. Through NDP 12, government will move from giving fish to teaching communities how to run the pond, empowering local leadership and citizens alike. Ke a leboga, Madam Speaker. Thank you, Madam. It's now 6 o'clock. I shall now call the leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you very much, Madam Speaker. Morago ga ba ga itso ba seno nna ba supa gore maikaelelo ke gore ba nne ba re roge. Ke ta kopa parlamente gore e eme ha. Ne ke re ke ga go le sengwe. Ora ra butela ano eno ha ke. Order, honorable members, the question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as of that opinion say aye. On the contrary, say no. Ayes have it, the ayes have it.